Hi, hello, welcome to Mass Physics MNR. This is Ramakrishna Muttineni, Zoology faculty. So, in the previous class, we have discussed about what is diseases and immunity. In immunity, two classes we are discussed up to last class, and this is the fifth class in human health and disease. In this fifth class, we will discuss about AIDS, cancer, and TDA abuses. TDA abuses means what? Tobacco, drugs, and alcohol abuses. We'll discuss. ఓకే. సో దీంట్లో మనం డిస్కస్ చేస్తానికి అదే దీనికంటే ముందు మనం ఇమ్యూనిటీ టూ పార్ట్గా డివైడ్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం డీటెయిల్గా. నెక్స్ట్ హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజ్లో ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ క్లాస్. ఓకే. సో దీంట్లో మనము ఎయిడ్స్, క్యాన్సర్, టీడీఏ అబ్యూఎస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో బై ద completion of these three subtopics in this human health and disease, then what is this chapter will complete. Then after we will start the new chapter. Okay, after completion of this, in the next class we will start the new chapter. Okay, right. First, in these subtopics we will start our topic, our subtopic, that is AIDS. First, our discussion we are start with AIDS. AIDS. What is the abbreviation for AIDS? Means acquired immunodeficiency syndrome. This is the what is AIDS? Caused to pathogen, that is the HIV. Okay, means human immunodeficiency virus. Okay, so what is the abbreviation for HIV? Means human immunodeficiency virus, right? See, next, the HIV virus is the, what is the family of this HIV virus? Okay, that family of HIV virus is, it is a retrovirus family. It is the retrovirus. Okay, what is the meaning for retrovirus? So which pathogens are able to convert the host genome like as this genome or this gene function, that viruses are called a retrovirus. General ga two types of viruses ni retrovirus ga consider chestaru. One type of viruses are HIV viruses. Second type of viruses are like cancer viruses. ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ వైరసెస్ రిట్రోవైరస్కు సంబంధించినవి. అంటే ఇవి ఒక హోస్ట్ సెల్లోకి వెళ్ళి హోస్ట్ జీనోమ్ తోటి ఇన్కార్పొరేట్ జరిగి హోస్ట్ జీనోమ్ ఫంక్షన్స్ని దీని ఫంక్షన్స్ లాగా, దీని జీనోమ్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తాయి. అంటే టోటల్ హోస్ట్ జీనోమ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ రివర్స్డ్. అంటే ఇది ఏ హోస్ట్ బాడీలోకి, ఏ హోస్ట్ సెల్లోకి ఈ వైరస్ వెళ్తుందో ఆ హోస్ట్ సెల్ అనేది ఈ వైరస్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇలా కన్వర్ట్ చేసే వైరసెస్ని రిట్రోవైరసెస్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఇది ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు. ఓకే, సి అండ్ ద హెచ్ఐవి వైరస్, ఇట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హెచ్ఐవి వైరస్, ఇట్ ఈస్ కాజెస్ ద సివియర్ కంబైన్డ్ ఇమ్యులాజికల్ డిజార్డర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఫర్ అబ్రివేషన్ ఫర్ ఎస్సిఐడి అంటే ఇక్కడ సివియర్ కంబైన్డ్ ఇమ్యులాజికల్ డిజార్డర్. ఓకే, ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటి సివియర్ కంబైన్డ్ ఇమ్యులాజికల్ డిజార్డర్ అంటే ఏంటి అనేది మనకు తెలియాలి. ఓకే, ఎస్సిఐడి మీన్స్ ద కంప్లీట్ కొలాప్సింగ్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. జనరల్లీ the human immune system will be collapsed by mainly two ways here. Okay, two ways the total immune system will be collapsed here. One is by the pathogen
and the second one is by the gene defect of ADA enzyme, adenosine deaminase enzyme defect. Okay, so in previous then generally these two in these two ways the severe combined immunological disorders are appear in the human body. అంటే ఈ టూ వేస్లోనే ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్లో కంప్లీట్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కొలాప్స్ అవుద్ది. జనరల్గా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కొలాప్స్ కావాలి అంటే లింపోసైట్ కౌంట్ డిక్రీజ్ కావాలి. ఇప్పుడు హెచ్ఐవి బాడీలోకి ఇన్ఫెక్ట్ అయినప్పుడు లింపోసైట్ కౌంట్ రెడ్యూస్ అవుద్ది. అట్ ద సేమ్ టైం ఎడినోసిన్ డిఅమైనేజ్ ఎంజైము బాడీలో లేనప్పుడు కూడా లింపోసైట్ కౌంట్ డిక్రీజ్ అవుద్ది. సో ఇప్పుడు ఎడినోసిన్ అమైనేజ్ ఎంజైమ్‌కి, లింఫోసైట్ కౌంటింగ్‌కి ఏంటి రిలేషన్ అంటే, జనరల్‌గా మనకు డైలీ ఇంటేక్ ఫుడ్ మెటీరియల్‌లో డీఆక్సీ ఎడినోసిన్ అనే ఒక సబ్‌స్టాన్సెస్ ఉంటది. ఒక మాలిక్యూల్ ఉంటది. ఆ మాలిక్యూల్ వచ్చేసి టాక్సిక్ నేచర్‌లో ఉంటది. సో ఈ డీఆక్సీ ఎడినోసిన్ అనే ఈ మాలిక్యూల్ టాక్సిక్ సబ్‌స్టాన్సెస్‌ని ఎడినోసిన్ డీఅమైనేజ్ అనే ఎంజైమ్ యూరిక్ యాసిడ్‌గా కన్వర్ట్ చేస్తది. సో ఇప్పుడు యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద కంప్లీట్ నాన్ టాక్సిక్ మెటీరియల్. అంటే ఇక్కడ టాక్సిక్ మెటీరియల్‌ని నాన్ టాక్సిక్ మెటీరియల్‌గా కన్వర్ట్ చేయడంలో ఏడీఏ ఎంజైమ్ రోల్ ఉంటది. ఇప్పుడు then which enzyme has what is importance for synthesize the ADA enzyme in our body? By the deficiency of the gene, the ADA enzyme will not produced in the human body. If the ADA enzyme is not there, the deoxyadenosine substance, toxic substances are accumulated in our body. So by the accumulation of these what is deoxyadenosine toxic material in our body, and these are causes to what is destroy the lymphocyte, means these are causes to what is killing the lymphocytes. అంటే ఇది ఎక్కువ అక్యుములేట్ అయిందంటే, టాక్సిక్ సబ్స్టాన్సెస్ అక్యుములేట్ అయిందంటే లింఫోసైట్స్ అనేవి దెన్ దీస్ ఆర్ విల్ బి ఇన్యాక్టివ్. లింఫోసైట్స్ అనేవి ఇన్యాక్టివ్ అయిపోతాయి. ఇన్యాక్టివ్ అయిపోయినాయి అంటే, ఇన్యాక్టివ్‌గా కన్వర్ట్ అయిందంటే దాని ఇమ్యూనిటీ కెపాసిటీ, దాన్ని పాథోజన్‌ని డిస్ట్రాయ్ చేసే కెపాసిటీ కంప్లీట్‌లీ కొలాప్స్. నథింగ్ బట్ ద లింఫోసైట్స్ ఆర్ డై. అంటే ఈ ఎడినోసిన్ డిఅమైనేజ్ డెఫిషియన్సీ వల్ల లింఫోసైట్ కౌంట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎస్పెషల్‌గా టీ లింఫోసైట్ సెల్స్. హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కూడా టీ లింఫోసైట్ కౌంటే డిక్రీజ్ అవుద్ది. సో బాడీలో మేజర్ ఇమ్యూనిటీ సెల్స్ ఏంటి అంటే టీ లింఫోసైట్స్ అండ్ బి లింఫోసైట్స్. దీంట్లో కూడా మనం ఇమ్యూనిటీలో డిస్కస్ చేసినాం. T lymphocytes are more than 90% of lymphocyte cells are there in the 100% of lymphocytes. More than 90% of lymphocytes are the T lymphocytes. That is approximately 10% of lymphocytes are the B lymphocytes. ఇప్పుడు బి లింఫోసైట్స్ కంటే టీ లింఫోసైట్ రోల్ ఎక్కువగా ఉంటది మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్‌లో, మన డిఫెన్స్ మెకానిజంలో. ఇప్పుడు ఇది హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల టీ లింఫోసైట్ కౌంట్ తగ్గడం వల్ల సివియర్ కంబైన్డ్ అంటే హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఒక్క పాథోజన్ కాదు, మెనీ ఆపర్చునిటిక్ పాథోజన్స్ ఆర్ ఎంటర్ ఇంటూ అవర్ బాడీ బికాస్ దెర్ ఇస్ నో డిఫెన్స్ మెకానిజం ఇన్ అవర్ బాడీ. రీజన్ by the decreasing the T lymphocyte cells. How? Means these HIV viruses are completely destroying the T helper cells, especially in this. Okay, now we'll go to the discussion. Okay, so దీంట్లో ఇది ఫస్ట్ హెచ్ఐవి అనేది ఎలా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ దట్ విల్ డిస్కస్ మోడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. ఓకే, ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ మోడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. మోడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. ఓకే, దీంట్లో మోడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఎలా ఇది ఒక పర్సన్‌కి స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ డిఫరెంట్ వేస్‌లలో ఇది హెచ్ఐవి అనేది ట్రాన్స్‌ఫర్ అవుతూ ఉంటది. దీంట్లో మెయిన్‌గా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వాట్ ఈస్ ఎయిడ్స్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సెక్సువల్ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజ్. ఓకే, అంటే ఇట్ ఈస్ బై ద వాట్ ఈస్ మల్టిపుల్ పార్ట్నర్స్ ఫ్రమ్ infected person to non-infected person. Okay, infected
person to non-infected person, non-infected person by the by the physical uh, contact, physical contact. It is sexually. Okay, it is one. Next, blood transfusion. Next one, next mode. Then how can this HIV can be transferred from one person to another person? Means it is through the blood transfusion. Blood transfusion. It means the HIV is the AIDS is, or the HIV is the kind of infectious disease from one person to another person. Okay, means it is indirectly transferred from one person to another person, not directly, indirectly. Okay, so next, what is intravenous drugs? Intravenous, intravenous drugs, intravenous drugs. And ఇక్కడ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్స్ లో when they are taking the drugs through the injection, okay, with the help of injection directly into the body through the veins. ఇప్పుడు ఆ గ్రూప్ లో ఎవరో ఒక హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ ఉన్నాడు అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఆ హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ ఫస్ట్ ఇంజెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత విత్ సేమ్ నీడిల్, when the another persons are inject that drug into their veins, okay, in this process the HIV viruses are can be transferred in that group of peoples. That is intravenous drugs, intravenous drugs. Okay, so mostly in this process, what is the HIV virus can be transferred from one person to another person by the blood transfusion, by the multiple partner here. Sexual physical contact means what? Multiple partners here. Okay, next, intravenous drugs. In this process, the HIV virus can be transferred from one person to another person. These are the some points here. Okay, next, so then by which process this pathogen cannot be transferred? Okay, by which process this pathogen cannot be transferred from one person to another person? Actually, this HIV virus cannot be spread by the physical touching. Infected person and non-infected person, physical touching, it cannot spread. At the same time, for example, one person is the infected, another person is the non-infected. So by the kissing also, which is not transfer. Okay, by the kissing also, which is not transfer. In 2019, one question is there. So by which method the HIV virus can be transferred from one person to another person? Okay, so in this four option, one option is what is directly, which is transfer. It is transfer from one person to another person. In remaining three options, which is not transfer. In these three remaining option, one of the option is the kissing option. By kissing, the HIV virus cannot be transferred from infected person to non-infected person. And third one, when the HIV virus used objects. For example, the HIV patient is there. Okay, HIV AIDS patient is there. When that person used clothes, okay, so non-infected person is used, then in this process also HIV virus cannot be transferred. అంటే హెచ్ఐవి వైరస్ యూజ్ చేసిన క్లాత్స్ని కానీ ఏదైనా ఐటమ్స్ని కానీ నార్మల్ పర్సన్ యూజ్ చేస్తే అది ట్రాన్స్ఫర్ కాదు. డైరెక్ట్గా ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ వల్ల, ఫిజికల్ టచింగ్ వల్ల రాదు, నెక్స్ట్ కిస్సింగ్ వల్ల కూడా రాదు. సో ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకొక పర్సన్ కంటే? ఈ వేస్లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఇది హెచ్ఐవికి సంబంధించి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఏంటి అనేది ఇది. సో నెక్స్ట్ విల్ గో టు ద వాట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హెచ్ఐవి. ఓకే, సో ఐ విల్ డ్రా ద వన్ సింపుల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్
HIV. Okay, so I'll discuss this. So first, I want to draw the what is this structure of HIV virus. So this is the outer coating. It is outer coating. Okay, and the surface of this what is lipid coating. Glycoprotein molecules are there on the surface of this lipid membrane. Glycoprotein molecules, these are the GP. Two GP molecules are there. Okay, in these two GP molecules, one is the glycoprotein 120 and next one is the glycoprotein 41, and this total white layer is the lipid coat or lipid layer. Lipid coat or lipid layer, and it is the outer area. Next, inside of this HIV, the total protein coating is there. Before the protein coating, we will discuss ssRNAs. ssRNAs means these are single stranded RNA. Okay, it is the ssRNA. Okay, ssRNA means single stranded RNA. Okay, and within the single stranded RNA, two enzymes are there. Okay, here two enzymes are there. One is the reverse transcriptase enzyme. Okay, this red color enzyme is the reverse transcriptase. Reverse transcriptase enzyme. Reverse transcriptase. Okay, it is the reverse transcriptase. And next enzyme is the integrase enzyme. So here, in each RNA structure, two enzymes are there. These are it is the integrase enzyme. I'll explain what is the function of these enzymes. Integrase enzyme. These are there. See, surrounding of this, okay, surrounding of the total entire structure, right? Surrounding of this entire structure, what are the protein coating is there? It is the protein coating. It is the protein coating, right? It is the protein coating. So this is the protein coat. Protein coat. So due to the presence of this protein coating inside the total lipid layer, so this pathogen has more capacity. Okay, and our immunity cells are not able to destroy this HIV virus. Our immunity cells are not able to destroy these layer. What are these lipid coat as well as this protein coat? That's why the inside RNA means genome of this HIV virus cannot be destroyed. Understood? This is the one what is the brief structure of the HIV virus. It is. So inside this, what is the genome of this HIV virus means ssRNA. ssRNA means what it is? Single stranded RNA. It is single stranded or single stranded, single strand only. It is single stranded RNA, single stranded RNA. Okay, yes, RNA. So this is the genome. It is the what is genome of the HIV virus. It is the genome of HIV virus. It is very important. Okay, after this, okay, now this is the what is brief information regarding HIV virus and how can it is transferred from one person to another person, and when it is not transferred to the other person, and this is the structure of HIV virus. Okay, next go to the replication of HIV virus. Means
how this HIV virus become what is destroying the what is it is more powerful, and how can it is converting our host cell, our cell, our immune cell into this factory house of HIV virus. అంటే ఇప్పుడు మన బాడీలో ఇది పవర్ఫుల్ అని చెప్పినాం, అంటే మన బాడీలో ఉండే ఇమ్యూనిటీ సెల్స్ హెచ్ఐవి వైరస్ని ఎందుకు డిస్ట్రాయ్ చేయలేకపోతున్నాయంటే దీనికి సరౌండింగ్ జీనోమ్‌కి సరౌండింగ్‌గా థిక్ లేయర్స్ కోటింగ్స్ ఉండడం వల్ల లిపిడ్ కోటింగ్, సేమ్ థింగ్ ప్రోటీన్ కోటింగ్, దాంతో పాటు గ్లైకోప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి వెరీ స్ట్రాంగ్ కోటింగ్ ఉంటాయి. ఇవి ఉండడం వల్ల మన ఇమ్యూనిటీ సెల్స్ దీన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయలేవు. మరి ఇది ఎలా మన బాడీలోకెళ్ళి మన ఇమ్యూనిటీ మన సెల్‌ని, మన హోస్ట్ టిష్యూ సెల్‌ని దీని ఫ్యాక్టరీ హౌస్‌గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటది అనేది మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. రిప్లికేషన్ of HIV. Okay. See, for example, as usually, this is the HIV virus for rough diagram for easy understanding. Okay, it is the HIV virus. Okay, and as usually, these are the glycoprotein molecules. Glycoprotein molecules and ssRNAs. Surrounding of the ssRNA protein coating is there. This is the HIV virus. When the HIV virus enter into the human body by the different types of mode of infections we are already discussed. ఆ 3 మోడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్‌లో ఏదో ఒక మెథడ్‌లో బాడీలోకి ఎంటర్ అయిందనుకుందాం. బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత సో our immune system can recognize this HIV virus as a foreign body. ఒక సెల్‌ని మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్‌లో ఉండే ఇమ్యూనిటీ సెల్స్ ఫారెన్ బాడీగా రికగ్నైజ్ చేసినాయి అంటే ఆటోమేటిక్‌గా ఏమవుతుంది? ఈ ఫారెన్ బాడీకి ఆపోజిట్ యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ జరుగుద్ది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ జరగాలి అంటే ఫస్ట్ ఇమ్యూనిటీ సెల్స్ అనేవి యాక్టివేట్ కావాలి. వెన్ దిస్ హెచ్ఐవి వైరస్ ఎంటర్ ఇంటూ ద బాడీ, it is stimulating to the our immunity system. At the same time, immunity cells are also. So immediately our immunity system become wake up. Then what cells are there included within the immunity system in our body? That cells are try to destroying this pathogen. సో ఏ సెల్స్ ఈ హెచ్ఐవి వైరస్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాయి అంటే ఫస్ట్ ఏ ప్యాథోజన్ అయినా మన బాడీలోకి వచ్చిందంటే 2 టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాయి. వీటినే యాంటీజెన్ ప్రొజెంటింగ్ సెల్స్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ టీ హెల్పర్ సెల్స్, 2 టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేవి వీటిని అటాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాయి. ఓకే, ఫస్ట్ ఇక్కడ దెన్ ఐ విల్ రైట్ దిస్ సైడ్. Which cells are immediately react to this HIV virus when this HIV virus enter into our body, right? One type of cells are the antigen presenting cells. Okay, and the second type of cells are the T helper cells. Okay, so ఇప్పుడు ఈ 2 types of cells అనేవి, right? These two types of cells are immediately try to attack this HIV virus. But these cells are not able to destroy this HIV virus. Reason, the thick coating is there surrounding the genome of the HIV virus, and which has a one capacity. What is that? Reverse transcriptase nature, retrovirus nature, presence of reverse transcriptase enzyme. I'll explain that. Okay, for example, this is our immunity cell. Okay, it is the, for example, it is the T helper cell. Okay, it is the T helper cell. It is the T helper cell. It is the T helper cell. It is right. Inside this cell, it is the nucleus. So inside the nucleus, and this is the genome, means DNA. Our human genome it is. It is the DNA. Okay, it is host DNA. Okay, so up to here it is okay. Okay, right. When this pathogen is attacked to the what is
the cell membrane, when the what is this HIV virus attack to the cell membrane, okay, what happened? Firstly, with the help of glycoprotein, these HIV virus attach to the cell membrane. At the same time, the presence of particular enzymes within the glycoprotein molecules, GP molecules, the cell membrane of the host cell, it can dissolve. Okay. After dissolving the cell membrane, what happened? So whatever ssRNAs are there, whatever genome or whatever what RNAs are there inside the HIV virus, these are released into the cytoplasm of the T helper cell. Now, for example, it is the T helper cell, or in these cells whatever either macrophage or dendritic cell or T helper cell, whatever. Okay. So along with this ssRNA, the proteins are also released into the cytoplasm of the host cell. Okay. This is the cytoplasm. It is the cytoplasm. Okay. ఇప్పుడు ఈ సైటోప్లాజంలోకి ప్రోటీన్స్తో పాటు ఎస్ఎస్ఆర్ఎన్ఏ కూడా, అలాంగ్ విత్ ద ఎస్ఎస్ఆర్ఎన్ఏ వాట్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ దేర్ హియర్? రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఎంజైమ్ ఈస్ దేర్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటిగ్రేజ్ ఎంజైమ్ ఈస్ దేర్. ఈ టూ ఎంజైమ్స్తో పాటు సైటోప్లాజంలోకి రిలీజ్ అవుద్ది, హోస్ట్ సెల్ సైటోప్లాజంలోకి. సో when it is enter into the cytoplasm of the host cell, what happen? The single stranded RNA which is converted into double stranded DNA. Okay, now this double stranded DNA is the viral DNA. Okay, it is the viral DNA, right? It is the viral DNA. క్లియర్. అంటే ఇక్కడ సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ కాస్త డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏగా కన్వర్ట్ అయింది. ఎందుకు ఇలా కన్వర్ట్ అయిందంటే ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ దీస్ ఎంజైమ్స్, వన్ ఫంక్షన్, రైట్. నౌ దీస్ డబుల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ వైరల్ డిఎన్ఏ. ఓకే, సో దీస్ వైరల్ డిఎన్ఏ నౌ విచ్ ఈస్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద వేర్ genome of the host cell. It is enter into the genome of the host cell. Now these viral DNA incorporate with what is human DNA. Incorporate with human DNA. So this total process is the incorporation. Incorporate. So for the incorporate, which enzyme is essential? Integrase enzyme is need for incorporation. Integrase. Okay, integrase enzyme. Integrase enzyme it is. క్లియర్. ఇప్పుడు ఈ ఇంటిగ్రేజ్ ఎంజైమ్ అనేది వైరల్ డిఎన్ఏని హ్యూమన్ డిఎన్ఏ తోటి ఫ్యూజ్ చేస్తుంది, అటాచ్ చేస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే హ్యూమన్ డిఎన్ఏ వైరల్ డిఎన్ఏ తోటి ఇన్కార్పొరేట్ జాయిన్ అవుతుందో, ఇమీడియట్గా దీంట్లో ఇంకొక ఎంజైమ్ ఉంది కదా, ఏంటి? రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఎంజైమ్. ఈ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఎంజైమ్ హ్యూమన్ డిఎన్ఏ మీద ఫంక్షన్ చేయడం వల్ల ఈ హ్యూమన్ డిఎన్ఏ కంప్లీట్గా ఈ వైరల్ డిఎన్ఏ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. అంటే హ్యూమన్ డిఎన్ఏ ఫంక్షన్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ రివర్స్ టు ద హ్యూమన్ జీనోమ్, అండ్ దీస్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ లైక్ యాజ్ ఏ what is viral DNA. These functions are like as a viral DNA now. Understood? అంటే ఇప్పుడు ఈ హ్యూమన్ డిఎన్ఏ అనేది హ్యూమన్ ఫంక్షన్ చేయదు ఇక్కడ. ఈ వైరస్ ఈ వైరస్లో ఉండే ఫంక్షన్స్ ఏంటియో ఈ డిఎన్ఏ ఆ ఫంక్షన్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే ఓకే, ఆ ఫంక్షన్స్ వల్ల ఏమవుద్దంటే ఇప్పుడు ఈ హ్యూమన్ జీనోమ్ కూడా వైరల్ జీనోమ్గానే కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ ఈ వైరల్ డిఎన్ఏ హ్యూమన్ డిఎన్ఏను అటాచ్ కావడానికి ఏమో ఇంటిగ్రేజ్ ఎంజైమ్. సో వైరల్ డిఎన్ఏ ఫంక్షన్, హ్యూమన్ డిఎన్ఏ ఫంక్షన్ వైరల్ డిఎన్ఏ లాగా కన్వర్ట్ కావడానికి ఏమో రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఎంజైమ్. సో ఇప్పుడు ఈ టూ ఎంజైమ్స్ వల్ల హ్యూమన్ డిఎన్ఏ అనేది ఈ వైరల్ డిఎన్ఏగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. కన్వర్ట్ అవడం వల్ల
ఇప్పుడు టోటల్ ఎంటైర్ దిస్ సెల్ జీనోమ్ ఈజ్ లైక్ ఏ వైరల్ డిఎన్ఏ. అంటే టోటల్ ఈ సెల్లో ఉండే హ్యూమన్ జీనోమ్ మొత్తం కూడా దాన్ని ఇప్పుడు వైరల్ జీనోమ్ అనే కన్సిడర్ చేయాలి. ఇలా వైరల్ జీనోమ్గా ఓకే, ఇట్ ఈస్ టోటల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద వైరల్ జీనోమ్, ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ హ్యాపెన్, రైట్? సో ఫ్రమ్ దిస్ DNA, generally what is the function of DNA? It is synthesizing the mRNA. Okay, it is synthesizing the RNAs. Okay, now this total RNAs, okay, this total mRNA or RNAs are, these are total viral RNAs. ఇవన్నీ ఏ ఆర్ఎన్ఏలు? ఇప్పుడు ఇవి వైరల్ ఆర్ఎన్ఏ. జనరల్గా వైరల్ ఆర్ఎన్ఏ, జనరల్గా ఆర్ఎన్ఏ ఫంక్షన్ ఏంటిది? ప్రోటీన్ సింథసిస్. Okay, protein synthesis. So in this process, okay, every two ssRNAs, every two RNAs are, every two RNAs, and along with the what is RNAs surrounding these proteins, right? Inside the, okay, inside the what is this host cell, the new, inside the host cell, the new RNAs are formed here. Inside the host cell, new RNAs are formed here. New RNAs. Okay, so right, new RNAs. Okay, these are the new RNA. New RNA. Okay, ఇది new RNA కన్వర్ట్ అవుతుంది. So then later these new RNAs are bud off from inside a host cell to outside along with the what is these ssRNAs and surrounding proteins. Okay, budding like structure. Finally the entire structure is what is bud off, and it is detached from this host cell, and which is attacked to the new host cell. It is attacked to the new host cell. Now it is the న్యూ హెచ్ఐవి వైరస్. ఇప్పుడు ఇలా ఈ న్యూ హెచ్ఐవి అంటే ఈ ప్రాసెస్లో మన సెల్నే, ఓకే, హ్యూమన్ హోస్ట్ సెల్నే, అంటే టీ హెల్పర్ సెల్లో లేకపోతే మ్యాక్రోఫేజ్నో దెన్ ఏదో ఒకటి, సో హోస్ట్ సెల్నే ఫ్యాక్టరీ హౌస్ ఆఫ్ హెచ్ఐవిగా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. రీజన్ ఏంటంటే రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఎంజైమ్ ఉండడం వల్ల ఎస్ఎస్ఆర్ఎన్ఏలో. ఇప్పుడు క్యాన్సర్ వైరసెస్లో కూడా రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఎంజైమ్ ఉంటుంది. అందుకే ఆ క్యాన్సర్ వైరస్లు కూడా వాట్ ఈస్ రిట్రో వైరస్ ఫ్యామిలీకి చెందినవి. అండర్స్టూడ్? సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఎవ్రీ టైమ్, ఓకే, ద న్యూ వైరసెస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. New viruses are produced. So these new viruses are attacked to the new T lymphocytes, T helper cell or macrophage. See, and it is also continue the same function. ఓకే, ఈ న్యూ హెచ్ఐవి వైరస్ ఇంకొక టీ హెల్పర్ సెల్ని అటాక్ చేస్తుంది. ఆ టీ హెల్పర్ సెల్ని కూడా దీనిలాగా కన్వర్ట్ చేసుకొని ఆ టీ హెల్పర్ సెల్ నుంచి కూడా న్యూ హెచ్ఐవి వైరస్, ఇలా వన్ బై వన్ టీ హెల్పర్ సెల్ కౌంటింగ్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. రీజన్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ హెచ్ఐవి వైరస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ నెంబర్ ఆఫ్ టీ లింఫోసైట్స్ ఏమైతే వీటి చేత అటాక్ అయ్యి ఆ ఫంక్షన్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రాసెస్లో టీ హెల్పర్ సెల్ కౌంట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది గ్రాడ్యువల్గా. టీ హెల్పర్ సెల్ కౌంట్ డిక్రీజ్ అయిందంటే ఇమ్యూనిటీ కెపాసిటీ గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇమ్యూనిటీ కెపాసిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఆపర్చునిస్టిక్ ప్యాథోజన్స్ అనేవి బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతాయి. ఎంటర్ అయిన ప్రతి ప్యాథోజన్, ఈవెన్ లెస్ కెపాసిటీ ప్యాథోజన్స్ ఆర్ ఆల్సో perform their what is their function inside the body, and which are able to destroy the tissues or organs, and thereby appearing the multiple diseases. అందుకే ఇక్కడ సివియర్ కంబైన్డ్ ఇమ్యులాజికల్ డిజార్డర్స్ అంటే మల్టిపుల్ సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయి. ఎందుకంటే మల్టిపుల్ ప్యాథోజన్స్ బాడీలోకి వచ్చేస్తాయి. సో జనరల్గా ఎవ్రీ టైం వస్తాయి, కాకపోతే మన బాడీలో ఈ డిఫెన్స్ సెల్స్ ఉండడం వల్ల డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు డిఫెన్స్ సెల్ లేవు కాబట్టి వచ్చిన ప్యాథోజన్ అలానే ఉండిపోయి వాటి ఫంక్షన్ని కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాయి బాడీలో. దానివల్ల మల్టిపుల్ డిజార్డర్స్ కనిపిస్తాయి, మల్టిపుల్ డిసీజెస్. సో
ఇది మనకు జనరల్‌గా రీప్లికేషన్ ఆఫ్ హెచ్ఐవీలో మనం డిస్కస్ చేసే పాయింట్స్. సింపుల్. బాడీలోకి హెచ్ఐవి వైరస్ వచ్చినప్పుడు అది ఇమ్మీడియేట్‌గా ఒక ఇమ్యూన్ సెల్‌కి అటాక్ అవుతుంది. అటాక్ అయిన తర్వాత దీనికున్న గ్లైకోప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ తోటి సెల్ మెంబ్రేన్‌ని డిసాల్వ్ చేసి, ఈ వైరస్‌లో ఉండే ఆర్ఎన్ఏను సైటోప్లాజమ్ ఆఫ్ దిస్ హోస్ట్ సెల్‌లోకి రిలీజ్ చేస్తాయి. ఇవి దీంట్లో సైటోప్లాజమ్‌లోకి రిలీజ్ కాగానే దీంట్లో ఉండే ఈ ఎంజైమ్‌లలో ఈ ఎంజైమ్స్ వల్ల ఏమవుద్ది, సింగిల్ స్ట్రాండెడ్ ఆర్ఎన్ఏ కాస్త డబుల్ స్ట్రాండెడ్ డీఎన్ఏ కన్వర్ట్ అవుద్ది. ఈ డబుల్ స్ట్రాండెడ్ డీఎన్ఏని మనం ఏమన్నాం? వైరల్ డీఎన్ఏగా కన్సిడర్ చేసినాం. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ వైరల్ డీఎన్ఏ డైరెక్ట్‌గా న్యూక్లియస్‌లోకొచ్చి న్యూక్లియస్‌లో ఉన్న డీఎన్ఏ తోటి ఇన్‌కార్పొరేట్ అవుద్ది. అటాచ్ అవుద్ది. ఇలా ఇన్‌కార్పొరేషన్‌కి యూజ్ అయ్యే ఎంజైమ్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రేజ్ ఎంజైమ్. సో, ఇప్పుడు ఇన్‌కార్పొరేట్ జరిగిన తర్వాత రివర్స్ ట్రాన్స్‌క్రిప్టేజ్ ఎంజైమ్ ఉంటది గదా! హ్యూమన్ డీఎన్ఏను వైరల్ డీఎన్ఏగా కన్వర్ట్ చేస్తది. హ్యూమన్ డీఎన్ఏ వైరల్ డీఎన్ఏగా కన్వర్ట్ అయిందంటే, ఇప్పుడు ఈ హ్యూమన్ డీఎన్ఏ కూడా వైరల్ డీఎన్ఏనే కన్సిడర్ చేస్తారు. దీని నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ప్రతి ఎంఆర్ఎన్ఏ అదొక వైరల్ ఆర్ఎన్ఏగా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఓకే. కన్వర్ట్ అవుద్ది. ఇలా ఎవ్రీ 2 ఎస్ఎస్ఆర్ఎన్ఏస్ ఏం చేస్తాయంటే, ఒక న్యూ హెచ్ఐవి వైరస్‌గా ఇన్‌సైడ్ సైటోప్లాజంలో డెవలప్ అయ్యి, అలా డెవలప్ అవుతూ ఏమవుద్ది, సెల్ బయటకొచ్చేది సెల్ మెంబ్రేన్ నుంచి. The process of deattaching of these new viral cells from these host cells to outside, that is bud off. Again, the new HIV viruses are what is enter into the what is fluids, and which are again attack to the new what is antigen presenting cells or T helper cell. ఈ హెచ్ఐవి వైరస్ దేనికి అటాక్ అయితే ఆ సెల్ హెచ్ఐవి ఫ్యాక్టరీ హౌస్‌గా కన్వర్ట్ అవుద్ది. అర్థమవుతుంది గదా! హెచ్ఐవి ఫ్యాక్టరీ హౌస్‌గా కన్వర్ట్ అవుద్ది. ఇలా మనకు హెచ్ఐవి వైరస్ రిప్లికేషన్ ఇలా డిస్కస్ చేయొచ్చు. దీనివల్ల హెచ్ఐవి కాన్సంట్రేషన్ అనేది గ్రాడ్యుయల్‌గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది. సో, హెచ్ఐవి వైరస్ కాన్సంట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనంటే, టీ హెల్పర్ సెల్స్ అండ్ మాక్రోఫేజ్ కౌంట్ ఏమవుతుంది? స్లోగా రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటది. సో, ఇలా రెడ్యూస్ అవుతూ కంప్లీట్‌గా ఎయిడ్స్ సింప్టమ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. ఇది రీప్లికేషన్‌లో మనం డిస్కస్ చేసే పాయింట్స్. ఇన్‌కార్పొరేషన్ అటాచ్ కావడానికేమో ఇంటిగ్రేజ్. అటాచ్ అయిన తర్వాత వైరల్ డీఎన్ఏ, హ్యూమన్ డీఎన్ఏని వైరల్ డీఎన్ఏ లాగా కన్వర్ట్ చేయడానికేమో రివర్స్ ట్రాన్స్‌క్రిప్టేజ్ ఎంజైమ్. ఇలా టోటల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్ట్రక్చర్ హ్యూమన్ హోస్ట్ సెల్‌ని కంప్లీట్‌గా కొలాప్స్ చేస్తాయి. ఇలా కొన్ని న్యూ హెచ్ఐవి వైరస్‌ని ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత హెచ్ఐవి అనేది రిప్లికేషన్ కెపాసిటీ తగ్గుద్ది. తగ్గిన తర్వాత ఈ సెల్ ఆల్‌మోస్ట్ ఏమవుతుంది? డిస్ట్రాయ్ అయిపోద్దిగ. దీని ఫంక్షన్ తగ్గింది అంటే దట్ సెల్ విల్ బి డిస్ట్రాయ్. అంటే ఇంక దీస్ హెచ్ఐవి వైరస్ టీ హెల్పర్ సెల్ విల్ నాట్ బి యాక్టివ్. But the new HIV viruses are again attacked to the new T helper cells as well as macrophages or dendritic cells. ఇక్కడ క్వెషన్స్ ఏంటి అంటే, when the HIV virus enter into the human body, first which cells are attacked to the HIV virus? Means T helper cells and macrophages or dendritic cells. ఈ ఇమ్యూనిటీ సెల్స్ ఫస్ట్ హెచ్ఐవి వైరస్‌ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాయి. ఈ ప్రయత్నంలోనే ఈ ఈ ట్రై ఇన్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రైయింగ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ద హోస్ట్ సెల్స్ ఆర్ సరెండర్ టు దిస్ హెచ్ఐవి వైరస్. సరెండర్ అంటే ఏంటి? ఇవి హెచ్ఐవి వైరస్ ఫంక్షన్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతాయి. రివర్స్ ట్రాన్స్‌క్రిప్టేజ్ ఎంజైమ్ వల్ల. సో, ఇది. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద సింప్టమ్స్? ఓకే. సో, what type of symptoms are appeared? Right. After entry of this HIV virus into the body, for appearance of symptoms, 5 to 10 years time will take. Okay, 5 to 10 years time will take for appearance of symptoms. Okay. So, what are the symptoms means? Multiple diseases are appeared. The first appear disease is the TB, tuberculosis, means chronic lung disorders. Chronic lung disorder. Along with this, multiple disease symptoms are appeared. Multiple disease symptoms. Multiple disease symptoms are appeared. Multiple disease symptoms. Bowl of fever, gradually weight loss. Okay, so this type weakness,
Okay, these type of symptoms are appeared in this person. అంటే ఇక్కడ సిమ్టమ్స్ అపియర్ డ్యూరేషన్ అనేది డిపెండ్ ఆన్ దేర్ డైలీ ఇంటేక్ డైట్. ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ ఒకవేళ ఎయిడ్స్ వచ్చిందని తెలిసిన తర్వాత దాని గురించి ఆలోచిస్తూ బాగా వీక్ అయిపోతే విదిన్ 5 to 6 or 7 ఇయర్స్‌లోనే చనిపోతాడు. లేదు హెల్తీ డైట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడనుకోండి, లైఫ్ స్పాన్ అనేది ప్రొలాంగ్ అవుతూ ఉంటది. ఓకే. లైఫ్ స్పాన్ అనేది ప్రొలాంగ్ అవుతూ ఉంటది. డిపెండ్ ఆన్ ద డైలీ టేకింగ్ ఫుడ్ మెటీరియల్, మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ డైట్. Okay, so these are. And what is the treatment for this? Treatment. Okay, there is no treatment to the HIV or AIDS. There is no treatment to the AIDS. Okay, it is the first point here. No treatment. Okay, there is no treatment. No treatment for HIV or AIDS. No treatment to the AIDS disease. No treatment to the AIDS. Right, no treatment to the AIDS. Okay, there is no medicine, but nowadays some medicines are available. That medicines are only helps to reduce the concentration of this HIV and function, but no medicine will kill the HIV virus inside the AIDS patient. ఇప్పుడు ఆ మెడిసిన్స్ అనేవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ద లైఫ్ స్పాన్. వన్స్ దట్ పర్సన్ ఈజ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ బై ద HIV virus, there is no treatment and that HIV virus cannot die or cannot we are not able to kill the HIV virus inside the body, and that person never escape from the death by the HIV virus or AIDS. Never escape. ఒక్కసారి హెచ్ఐవి వైరస్ బాడీలోకి వచ్చిందంటే ఆ పర్సన్ డెత్ నుంచి ఎస్కేప్ కాలేడు, బట్ లైఫ్ స్పాన్ విల్ బి ప్రొలాంగ్ బై ద మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ నార్మల్ డైట్. ఇలా మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఒక పర్సన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ one known HIV AIDS patient is there. So when we are avoid that person from our society, okay, then easily that person will getting more opportunity, means easily destroying the entire immune system in that person, because due to the insufficient diet and like that, whatever way of thinking also. అందుకే ఎయిడ్స్ వచ్చిన పేషెంట్‌ని మనం అవాయిడ్ చేయొద్దు. అవాయిడ్ చేయకుండా ఏం చేయాలంటే అతనికి కావాల్సిన వాటిని మనం సమకూర్చాలి. దానివల్ల ఏమవుద్దంటే లైఫ్ స్పాన్ అనేది ప్రొలాంగ్ అవుద్ది. లైఫ్ స్పాన్ విల్ బి ప్రొలాంగ్. ఓకే. సో ఇవి మనం దీంట్లో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసే పాయింట్స్. అండ్ సో how can we are reduce the AIDS or HIV virus spreading from one person to another person? అంటే ఎలా రెడ్యూస్ చేయాలి అని అంటే బై ద అవేర్నెస్, బై ద కండక్టింగ్ ద అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, బై ద కండక్టింగ్ ద అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్. సో అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఎన్జిఓస్, మీన్స్ నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్స్, along with that some private organizations are also giving the awareness. And our government also provide the free condoms. That condoms are helps to prevent the transfer of sexual transmitted diseases from one person to another, means infected person to non-infected person by the with the multiple partner, or what is infected person to non-infected person. ఓకే, సో ఇవి మనం జనరల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే పాయింట్స్ ఎయిడ్స్లో. సో వాట్ ఈస్ ద వరల్డ్ ఎయిడ్స్ డే? ఓకే, ఎయిడ్స్ డే దట్ ఈస్ డిసెంబర్ 1st. ఎయిడ్స్ డే డిసెంబర్ 1st. సో ఇలా సో మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్. ఆ ప్రోగ్రామ్స్ తోటి ఎలా దెన్ క్యూర్ చేయాలనేది ఉంటుంది. బట్ హియర్ వన్ కొటేషన్ ఈస్ దేర్: ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్. ఓకే, సో మనం ఒక డిసీజ్ని నయం చేయడానికంటే అసలు ఆ డిసీజ్ రాకుండా చూసుకోవడం బెటర్. అందుకే ఇక్కడ ఒక కొటేషన్, ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తారు అన్నట్టు. ఓకే, ఫస్ట్ టైం
And what is this AIDS? HIV virus is identified in US, in US country. Then it is firstly identified. Okay, so these are the some points regarding HIV virus. Nothing but it is causes to the AIDS. It is clear. And after that, we'll go to the next subtopic, that is the cancer. Next, we will discuss the topic is cancer. The topic is cancer. Next topic is the subtopic is the cancer. Okay, the cancer is also one of the most dreaded disease, most dangerous disease and lethal disease. Millions of people are died by the cancer, and still more than what is 50 million people are in the worldwide still suffered by the what is this cancer. Still some persons are with this cancer. Okay, it is one important point. Next, what is cancer, then how can we are identify the cancer, we'll discuss. Okay, so first, cancer, how can we are identify, what are the symptoms of cancer? Symptoms. Okay, here two types of symptoms are we are observed within the cancer. What are the symptoms? One is tumors formation, tumors, and the second one increase WBC count. Increase WBC. Okay, increase WBC count. Okay, it is abnormal. Abnormal WBC. Abnormal WBC. ఓకే, ఇది. సో ఇందులో మనకు ట్యూమర్స్ ఏంటివి, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ ఏంటి అనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం దీంట్లో. సో ఫస్ట్ ట్యూమర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ద స్టడీ ఆఫ్ ట్యూమర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆంకాలజీ. ఓకే, క్యాన్సర్ ట్యూమర్స్ గురించి స్టడీ చేయడాన్ని ఆంకాలజీగా కన్సిడర్ చేస్తారు. And the study of molluscan shell is called conchology. Oncology is different, conchology is different. Okay, conchology ante study of molluscan shell, oncology ante study of cancer tumors, oncology. So which pathogens are causes to the tumors, that pathogens are called oncogenes. Okay, oncogenic pathogens, or which are causes to the formation of tumors, that things are called here oncogenes or oncogenes here. Okay, oncogenes are causes to what is tumors, it is oncogenes. Okay, it is one. The oncogenes are different types of oncogenes are there. Means the cancer tumors are formed by different types of factors here. Okay, before that we will discuss types of tumors. Before that, before the explain the factors, we'll discuss the tumors here. So total cancer tumors are two types of tumors are there. Okay, two types are there. In these two types of tumors, one type of tumors are the benign tumors. Benign tumors, it is one type of tumors. And second type of tumors are the malignant tumors. Malignant. ఓకే, ఇలా టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యూమర్స్ ఉంటాయి. ఇందులో మాలిగ్నెంట్ బినైన్ ట్యూమర్స్ ఏంటివి, మాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్స్ ఏంటివి? ఓకే, బినైన్ ట్యూమర్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ద నాన్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్. దీస్ ఆర్ ద నాన్ క్యాన్సరస్. ఓకే, అండ్ malignant tumors, these are the cancerous tumors. These are the cancerous. These are the cancerous tumors. ఓకే, అంటే ఇక్కడ
బినైన్ ట్యూమర్స్ని నాన్ క్యాన్సరస్ అన్నాము, మాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్స్ని క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్ అన్నాము. ఇక్కడ మాలిగ్నెంట్ అంటే ఇంకొక మీనింగ్ వస్తుంది. ఆ మీనింగ్ ఏంటంటే డేంజరస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డేంజరస్. Then how we are identify that tumor is the malignant, that tumor is the benign tumor? అంటే ఇప్పుడు మన జనరల్గా హ్యూమన్ బాడీలో అపియర్ అయిన ట్యూమర్ అది క్యాన్సర్ ట్యూమరా నార్మల్ ట్యూమరా అని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఓకే, అంటే ఇక్కడ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి, క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ట్యూమర్స్. ఓకే, సో నౌ విల్ డిస్కస్ దట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ట్యూమర్. How can we are identify that tumors, what is benign tumor or malignant? Characters of cancer tumor. Okay, it is one. What are the characters? Right, first when the tumor is appeared in the human body, okay, so the tumors are showing some characters here. One is the metastasis and uncontrolled cell division, and angiogenesis and loss of apoptosis. So these are there. And contact inhibition absent. Contact inhibition absent. సో ఇలా ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా క్యాన్సర్ ట్యూమర్లో ఉంటాయి. ఇన్ విచ్ ట్యూమర్ దీస్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్, దట్ ఈస్ ద బినైన్ ట్యూమర్, మీన్స్ హార్మ్లెస్ ట్యూమర్, మీన్స్ నాన్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్. ఈ క్యారెక్టర్స్లో ఏ ఒక్క క్యారెక్టరు బాడీలో అపియర్ అయిన ట్యూమర్కి ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని క్యాన్సర్ ట్యూమర్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. వీటిలలో క్యారెక్టర్ ఏ ట్యూమర్కి అయితే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయో దాన్ని క్యాన్సరస్ ట్యూమర్ లేదా మాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఇందులో వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్, దెన్ హౌ కెన్ what is metastasis, what is uncontrolled cell division, what is angiogenesis, what is loss of apoptosis, what is contact inhibition, we'll discuss individually each and every point. Now we'll discuss. Okay, right, first we'll discuss the uncontrolled cell division. జనరల్గా మన బాడీలో సెల్ డివిజన్ అనేది కంట్రోల్డ్గా ఉంటుంది. దానివల్ల నార్మల్ టిష్యూ లేయర్ అనేది యూనిఫామ్గా గ్రో అవుతుంటుంది త్రూఅవుట్ బాడీ. యూనిఫామ్ సెల్ డివిజన్ ఉంటుంది అండ్ యూనిఫామ్ గ్రోత్ ఉంటుంది టిష్యూలో, ఇట్స్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్లో. కానీ ఎక్కడైతే ఇన్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ ద cancer factor is or the carcinogens are enter into the particular cell, that cell is perform the uncontrolled cell division. అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం, హెచ్ఐవిలో క్యాన్సర్ వైరస్లు అండ్ క్యాన్సర్ ప్యాథోజన్స్ కూడా, దెన్ విచ్ ఆర్ కాజెస్ టు ద క్యాన్సర్, దీస్ ఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఏ రిట్రోవైరస్ నేచర్. ఒక ప్యాథోజన్ సెల్లోకి వెళ్తే ఆ సెల్ ఫంక్షన్ కూడా ఆ క్యాన్సర్ వైరస్ లాగానే వర్క్ చేస్తుంది. అందుకే దీన్ని ఇక్కడ మనం ఏమన్నాం, వాట్ ఈస్ రిట్రోవైరస్గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం జనరల్గా. సో ఫస్ట్ నేను ఒక క్లారిటీ ఇస్తాను మీకు, నార్మల్ సెల్ డివిజన్కి, అన్కంట్రోల్డ్ సెల్ డివిజన్కి, అబ్నార్మల్ సెల్ డివిజన్కి ఒక డిఫరెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఓకే, నార్మల్ సెల్ డివిజన్ అంటే ఇలా సెల్స్ అనేవి ఒక మదర్ సెల్ నుంచి ఒక డాటర్ సెల్స్ ఇలా ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి. ఒక మదర్ సెల్ టు డాటర్ సెల్స్, మదర్ సెల్ టు డాటర్ సెల్స్. ఇలా
ఒక సెల్ సైకిల్‌కి, ఇంకొక సెల్ సైకిల్‌కి సమ్ డ్యూరేషన్ ఉంటది. ఈ డ్యూరేషన్‌లో ఏమవుద్దంటే, బిట్వీన్ ద సెల్ వన్ ప్రోటీన్ ఈస్ డెవలప్డ్. ఓకే. దిస్ ప్రోటీన్ ఈస్ కాల్డ్ కాడహరిన్ ప్రోటీన్. సో, ఒక సెల్‌కి, ఇంకొక సెల్‌కి మధ్యన ఒక ప్రోటీన్ ఫార్మ్ అవుతుంది. ఆ ప్రోటీన్‌ని కాడహరిన్ అంటారు దాన్ని. కాడహరిన్. ఈ కాడహరిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ యాక్ట్ యాస్ ఎ లైక్ సిమెంట్. ఇది ఒక సిమెంట్ లాగా వర్క్ చేస్తది. సో, ఇప్పుడు వాల్‌ని మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు, వాల్‌ని కన్‌స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు, ఒక స్టోన్‌కి, ఇంకో స్టోన్‌కి మధ్యన మనం సిమెంట్ ఎలా అయితే యూజ్ చేస్తామో ఫర్ రిజిడిటీ పర్పస్, సేము ఒక సెల్‌కి, ఇంకొక సెల్‌కి మధ్యన ఈ ప్రోటీన్ అనేది డెవలప్ అవుద్ది. దీనివల్ల ఒక సెల్ ఇంకొక సెల్ నుంచి టైట్‌గా అటాచ్ అవుద్ది. అంటే కాంటాక్ట్ ఇన్హిబిషన్ అనేది ప్రెజెంట్ అన్నట్టు కాడహరిన్ ఉంటే. ఇది నార్మల్ సెల్ డివిజన్. అంటే ఒక సెల్ డివిజన్‌కి, ఇంకో సెల్ డివిజన్‌కి లిటిల్ డ్యూరేషన్ గ్యాప్ ఉంటది గాబట్టి, ఆ గ్యాప్‌లో ఈ కాడహరిన్ ప్రొడక్షన్ జరుగుద్ది. దానివల్ల ఒక సెల్ ఇంకొక సెల్ నుంచి డీఅటాచ్ కాదు. సో, డీఅటాచ్ కాకుండా ఉంటే అక్కడ కాంటాక్ట్ ఇన్హిబిషన్ ప్రెజెంట్ అన్నట్టు ఇది నార్మల్ సెల్‌లో. సో, ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ ఇన్హిబిషన్ ఆబ్సెంట్ అంటే ఏంటి అంటే సేమ్. సో, దీస్ ఆర్ ద ఇట్ ఈస్ ద ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్. So, without giving the gap between the cell cycles by the continuous cell cycles, because the cell division is uncontrolled. Okay. So, within the short period, okay, millions of cell divisions are completed in this. That's why within a short time in a particular area, number of tissue cells are increased in a particular area. That increased area is what is formed the new structure. అంటే ఎక్కడైతే ఈ అన్‌కంట్రోల్డ్ సెల్ డివిజన్ జరుగుద్దో, అక్కడ ఒక న్యూ స్ట్రక్చర్ ఫార్మ్ అవుద్ది. ఆ న్యూ స్ట్రక్చర్‌ని మనం ఏమంటామంటే, నియోప్లాజియాగా కన్సిడర్ చేస్తదిది. దీన్ని నియోప్లాజియా అంటారు. ఈ న్యూ స్ట్రక్చర్ అది. ఆ నియోప్లాజియానే మనం దేనిగా కన్సిడర్ చేస్తామంటే, ట్యూమర్‌గా కన్సిడర్ చేస్తాం. దీన్ని మనం ట్యూమర్‌గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే. ఇక్కడ ట్యూమర్‌గా కన్సిడర్ చేస్తాం మనం దీన్ని. సో, ఇప్పుడు దీనికి నార్మల్ డివిజన్‌కి, అబ్నార్మల్ డివిజన్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఇంకో క్వెషన్. సో, ఇప్పుడు ర్యాపిడ్ సెల్ డివిజన్ వల్ల ఒక సెల్ డివిజన్‌కి, ఇంకో సెల్ డివిజన్‌కి డ్యూరేషన్ గ్యాప్ ఉండదు. దానివల్ల ఈ కాడహరిన్ అనేది కాడరిన్ ప్రొడక్షన్‌కి టైమ్ ఉండదు. కాడహరిన్ ప్రొడక్షన్‌కి టైమ్ ఉండకపోవడం వల్ల వన్ సెల్ ఈస్ లూజ్‌లీ అటాచ్డ్ విత్ అనదర్ సెల్ అండ్ దట్ ఈస్ అటాచ్డ్ బై అదర్ సెల్ విత్ లూజ్ కాంటాక్ట్. ఈ లూజ్ కాంటాక్ట్ వల్ల ఏమవుద్దంటే ఫ్రమ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్ దట్ సర్ఫేస్ సెల్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్లీ రిమూవ్డ్. ఓకే. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇది టిష్యూ అనుకుందాం. గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇవి. గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ అనుకుందాం. సో, ఇప్పుడు కాడహరిన్ ఆబ్సెంట్ అవ్వడం వల్ల సర్ఫేస్ మీద ఉండే సెల్స్ అనేవి డీఅటాచ్ అయిపోతాయి. ఓకే. డీఅటాచ్ అయిపోయి ఇంకొక న్యూ ఏరియాలోకి వెళ్ళిపోతాయి. న్యూ ప్లేస్‌లోకి వెళ్ళిపోతాయి. న్యూ ప్లేస్ ఇన్ ద బాడీ. సో, ఎక్కడైతే ఇది. సో, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవల్ ఆఫ్ దీస్ సెల్స్ ఫ్రమ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెటాస్టాసిస్. దీన్ని మనం మెటాస్టాసిస్ అంటాం. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డీఅటాచింగ్ ఆఫ్ దీస్ క్యాన్సర్ సెల్స్ ఫ్రమ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెటాస్టాసిస్. అంటే ఇక్కడ మెటాస్టాసిస్ అనేది అన్‌కంట్రోల్డ్ సెల్ డివిజన్ వల్లనే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో, ఇది. నెక్స్ట్ కాంటాక్ట్ ఇన్హిబిషన్ కూడా. ఓకే. ఓకే. సో, కాంటాక్ట్ ఇన్హిబిషన్ ఈస్ ఆల్సో ఆబ్సెంట్ ఇన్ అన్‌కంట్రోల్డ్ సెల్ డివిజన్. ఇప్పుడు అన్‌కంట్రోల్డ్ సెల్ డివిజన్ వల్ల కాంటాక్ట్ ఇన్హిబిషన్ లాస్ అవుతుంది. దీనివల్ల మెటాస్టాసిస్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మెటాస్టాసిస్ అంటే ఒక్కటే పాయింట్. గ్రూప్ ఆఫ్ క్యాన్సరస్ సెల్స్ by the absence of what is contact inhibition, surface tumor cells are can detached from the tumor and which are enter into the circulation through the circulation which are circulate throughout the body. Okay. Unfortunately, where these cells are stopped in our body in any other organ, here new tumors are started. Multiple tumors in cancer. సింపుల్. కాంటాక్ట్ ఇన్హిబిషన్ ఆబ్సెంట్ అవ్వడం వల్ల ఒక సెల్ ఇంకొక సెల్ లూజ్‌గా అటాచ్ అవుతుంది గదా! దానివల్ల ట్యూమర్ సర్ఫేస్ మీద ఉండే సెల్స్ వన్ బై వన్ రిమూవ్ అయితాయి. ఇలా రిమూవ్ అయిన సెల్స్ సర్క్యులేషన్‌లోకి ఎంటర్ అవుతాయి.
ఇలా సర్క్యులేషన్‌లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత, ఈ సర్క్యులేషన్ అంటే బ్లడ్ మొత్తం బాడీ మొత్తం సర్క్యులేట్ అవుతుంది గదా! బాడీలో ఏ రీజియన్‌లో అయితే ఇలా ఈ మెటాస్టాసిస్ సెల్స్ అనేవి స్టాప్ అయితాయో, ఎక్కడైతే ఆగుతాయో, అక్కడనే ఇంకొక న్యూ ట్యూమర్ ఈ సెల్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోద్ది. అంటే ఒక మేజర్ ట్యూమర్ ఒక ఏరియాలో ఉంటే, ఇంకొక ట్యూమర్స్ అనేవి అనదర్ ఏరియాలో ఉంటాయి. ఎలా ఇంకొక న్యూ ట్యూమర్ ఫార్మ్ అయింది అంటే, ఇగో ఈ మెటాస్టాసిస్ వల్ల. ఇక్కడ మెటాస్టాసిస్ అంటే ఏం డెఫినిషన్ ఇచ్చుకున్నాం? ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవల్ ఆఫ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ట్యూమర్ బై ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇన్హిబిషన్. కాంటాక్ట్ ఇన్హిబిషన్ ఆబ్సెంట్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే, కాడహరిన్ ప్రొడక్షన్ నాట్ టేక్స్ ప్లేస్. ఎందుకు? దెన్ వై ద కాడహరిన్ ప్రోటీన్ ఈస్ నాట్ సింథసైజ్డ్ బిట్వీన్ ద సెల్స్? మీన్స్ డ్యూ టు ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ దట్ మచ్ డ్యూరేషన్ గ్యాప్. అంత టైం ఇవ్వట్లే. ఎందుకంటే వైరల్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ అనేవి వైరస్ లాగానే ర్యాపిడ్ రిప్లికేషన్ జరుగుద్ది. ఇప్పుడు వైరస్ అనేవి తక్కువ టైంలో మిలియన్స్‌లో ఎట్లా డెవలప్ అవుతాయో, ఈ సెల్ డివిజన్ కూడా అలానే ఉంటది. అంటే ఇప్పుడు ఇది హోస్ట్ సెల్‌లోకెళ్ళిన తర్వాత హోస్ట్ సెల్‌ని కూడా దాని జీనోమ్‌గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది గదా! ఇప్పుడు దాని జీనోమ్ నేచర్ ఏందో ఈ సెల్ కూడా అలానే ఫాలో అవుద్ది. దానివల్ల తక్కువ టైంలో రిప్లికేషన్స్ మెనీ జరిగి న్యూ స్ట్రక్చర్ ఫార్మ్ అవుద్ది. అలా ఫార్మ్ అయిన న్యూ స్ట్రక్చర్‌ని మనము ట్యూమర్ అంటాం. మళ్ళా ఆ ట్యూమర్‌కి ఇట్లాంటి కాంటాక్ట్ ఇన్హిబిషన్ ఆబ్సెంట్ అయినా, నెక్స్ట్ అన్‌కంట్రోల్డ్ సెల్ డివిజన్ ఉంటే కాంటాక్ట్ ఇన్హిబిషన్ ఆబ్సెంట్. కాంటాక్ట్ ఇన్హిబిషన్ ఆబ్సెంట్ అయితే 100% మెటాస్టాసిస్‌లోకెళ్ళిపోద్ది. అంటే సెల్స్ అనేవి డీఅటాచ్ అయిపోతాయి గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ నుంచి. ఇలా డీఅటాచ్ అయిన సెల్ బాడీలో ఎక్కడ ఆగితే అక్కడ ఇంకొక న్యూ ట్యూమర్ ఫార్మ్ అవుద్ది. ఇది మనకు ఫైనల్ దీంట్లో. అర్థమైంది కదా! సో, ఇది. నెక్స్ట్ లాస్ ఆఫ్ అపాప్టోసిస్ మీన్స్ వాట్? జనరల్‌గా అపాప్టోసిస్ అంటే ఏదైనా ఒక వైరసో, బాక్టీరియానో ఒక సెల్‌లోకెళ్తే ఇప్పుడు ఆ సెల్‌ని ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ అంటాం. ఆ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ అనేది సెల్ఫ్ సూసైడల్ నేచర్‌ని పెర్ఫార్మ్ చేస్తాయి. సెల్ఫ్ సూసైడ్ నేచర్. అంటే సెల్ఫ్‌గా అది వన్స్ ద ఇన్ఫెక్షన్ ఈస్ ఎంటర్ ఇంటూ ద సెల్, ఇమ్మీడియేట్‌లీ దట్ సెల్ విల్ స్టాప్ ద cell respiration. So when that cell is stop the cell respiration, immediately what happen? The ATP production will be stopped. ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ స్టాప్ అయిందంటే ఆ సెల్ కావాల్సిన ఎనర్జీ ఉండక ఆ సెల్ డెత్ అయిపోద్ది. దాన్ని అపాప్టోసిస్ అంటారు. ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ అనేవి సెల్ఫ్ డెత్‌గా అయితే దాన్ని అపాప్టోసిస్ అంటారు. కానీ బట్ విచ్ సెల్ ఈస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ బై దిస్ కార్సినోజెనిక్ వైరస్, దట్ సెల్ విల్ నాట్ డై. Reason, even the presence of that cancer virus inside the cell, okay, still that cell is continues to the cell metabolism. అంటే సెల్ మెటబాలిజం కంటిన్యూ చేస్తుందంటే ఆ సెల్ మెటబాలిజం కావాల్సిన గ్లూకోజు, ఆక్సిజను, వాటర్ మాలిక్యూల్ కాన్స్టాంట్ సప్లిమెంటేషన్ ఉంటది. అంటే ఈ సరౌండింగ్ ఫ్లూయిడ్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటది ఆ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ కూడా. తీసుకొని సెల్ రెస్పిరేషన్ జరుగుద్ది. సెల్ రెస్పిరేషన్‌లో ఆ ఏటీపీ అనేది రిప్లికేషన్‌లో యూజ్ అవుతాయి. రాపిడ్ సెల్ డిప్లికేషన్‌లో యూజ్ అవుతాయి. ఓకే. మరి ఇలా సెల్ టిష్యూ గ్రోత్ అయ్యే కొద్దీ ఎట్లా న్యూట్రియం సప్లిమెంటేషన్ జరుగుతుందంటే, బై ద యాంజియోజెనిసిస్. యాంజియోజెనిసిస్ మీన్స్ ఇంక్రీజ్ ద న్యూ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్. బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ద న్యూ ట్యూమర్ సెల్, దెన్ ద న్యూ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ కౌంట్ విల్ బి ఇంక్రీజ్. ఓకే. యాంజియోజెనిసిస్ అంటే బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఎక్స్‌టెన్షన్‌ని, న్యూ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఫార్మ్ అవ్వడాన్ని యాంజియోజెనిసిస్ అంటారు. సో, దీనివల్ల కాన్స్టాంట్ సప్లిమెంటేషన్ అనేది ఈ క్యాన్సర్ సెల్స్ జరిగి కంటిన్యూ‌గా సెల్ రిప్లికేషన్ జరుగుతూనే ఉంటది. ఇలా మనకు ఈ 1, 2, 3, 4, 5 క్యారెక్టర్స్ అనేవి మాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్‌లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు బినైన్ ట్యూమర్ ఈస్ నాట్ పెర్ఫార్మ్ దిస్ కండిషన్. అంటే ఇది ట్యూమరే. అన్‌కంట్రోల్డ్ డివిజన్ ఉంటది. బట్ లిమిటెడ్ ఇన్ బినైన్ ట్యూమర్. సేమ్ థింగ్ ఇన్ బినైన్ ట్యూమర్ కాంటాక్ట్ ఇన్హిబిషన్ ఈస్ ప్రెజెంట్. ఓకే. ఒక సర్టెయిన్ సైజ్‌కొచ్చేటప్పటికి ఆ ట్యూమర్ సైజ్ ఆగిపోద్ది. ఆగిపోతుందంటే అర్థమేంది? సెల్స్ అనేవి డీఅటాచ్ కాదు. దానికి టైమ్ ఉంటుంది. ఒక సెల్‌కి ఇంకో సెల్‌కు కాడరిన్ ప్రొడక్షన్‌కి టైమ్ ఉంటుంది. కాబట్టి సెల్స్ అనేవి మెటాస్టాసిస్‌ని పెర్ఫార్మ్ చేయవు. బినైన్ ట్యూమర్స్. ఓకే. సో, ఇలా మనకు వాటి ట్యూమర్స్‌కి. సో, బినైన్ ట్యూమర్స్‌కి, మాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్స్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఈ క్యారెక్టర్సే డిఫరెన్స్. మనకి ఎగ్జామ్‌లో 100% అడుగుతారు. హౌ కెన్ యూ డిఫరెన్షియేట్ దట్ బినైన్ ట్యూమర్స్ అండ్ మాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్స్? The presence of this character, any one character in the tumor, that is the benign.
sorry, malignant. In this character, any one character is absent, that is the benign. In this character, if no one character is there in the tumor, that is the benign. If any one character is there in this, means in a benign tumor, uncontrolled cell division is there, but it is not perform the metastasis because the contact inhibition present in benign tumors, absent in malignant tumors. ఇలా మనకు క్యారెక్టర్స్, అది ట్యూమర్స్లో ఉండే క్యారెక్టర్స్ని మనం డిస్కస్ చేసినాం. ఇది జనరల్గా మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది. ఓకే, నెక్స్ట్ గో టు జెనెటిక్ బేసిస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ని డిస్కస్ చేద్దాం. జెనెటిక్ బేసిస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, జెనెటిక్ బేసిస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, జెనెటిక్ బేసిస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ని డిస్కస్ చేద్దాం. సో జెనెటిక్ బేసిస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే, జనరల్గా మన బాడీలో యాంకోజెనిక్ నేచర్ ఉండే జీన్స్ ఉంటాయి. ఈ యాంకోజెనిక్ జీన్స్ని మనము ప్రోటో యాంకోజెనిస్ అంటాం. ఓకే, యాంకోజెనిక్ జీన్స్. ఓకే, ఈ యాంకోజెనిక్ జీన్స్ని ఏమంటారంటే ప్రోటో యాంకోజెన్స్ అంటారు. వీటిని ప్రోటో ఆంకోజెన్స్. ఇవి ప్రోటో ఆంకోజెన్స్, ఇవి పర్టికులర్ జీన్స్ అవి. బట్ దీస్ ఆంకోజెనిక్ ఆర్ ప్రోటో ఆంకోజెనిక్ జీన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఇన్యాక్టివ్ కండిషన్. ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్లో ఉంటాయి. ఓకే, ఎలా ఉంటాయంటే ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో when these proto-oncogenic genes are become activate, again as usual that pi characters are appeared in the tissue cells. అంటే ఈ ప్రోటో యాంకోజెన్స్ అనేవి, యాంకోజెనిక్ జీన్స్ అనేవి ఇన్యాక్టివ్గా ఉండేంత వరకు ట్యూమర్స్, మాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్స్, క్యాన్సర్ అనేది జరగదు. క్యాన్సర్ సిమ్టమ్స్ అపియర్ కావు, ట్యూమర్స్ ఫామ్ కావు. ఒక్కసారి కనుక ఈ ప్రోటో యాంకోజెన్స్ అనేవి యాక్టివేట్ అయినాయి అనుకోండి, సెల్ అన్కంట్రోల్డ్ డివిజన్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది. అన్కంట్రోల్డ్ సెల్ డివిజన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ, అగైన్ ట్యూమర్, న్యూ స్ట్రక్చర్ ఫార్మేషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్యూమర్. దట్ ట్యూమర్ ఈస్ ద మాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్. అండర్స్టూడ్? ఇలా ప్రోటో యాంకోజెనిక్ జీన్స్ ఉంటాయి. దెన్ సమ్ క్యాన్సర్స్ ఆర్ హెరిడిటరీ క్యాన్సర్స్ ఆర్ ఆల్సో దే, వెరీ రేర్. కొన్ని క్యాన్సర్స్ అనేవి హెరిడిటరీగా వచ్చేస్తాయి, బట్ వెరీ రేర్గా ఉంటాయి అన్నట్టు. అవి హెరిడిటరీగా ఉంటాయి, వెరీ రేర్ అన్నట్టు అవి. బట్ మన ఎవ్రీ పర్సన్లో జీన్స్ అనేవి, ప్రోటో యాంకోజెనిక్ జీన్స్ అనేవి ఉంటాయి. అంటే క్యాన్సర్ కాజెస్ జీన్స్ ఉంటాయి, బట్ అవి ఇన్యాక్టివ్లో ఉంటాయి. సో ఎప్పుడు యాక్టివ్ అయితే అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద పర్టికులర్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, సో విచ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ కాజెస్ టు ద క్యాన్సర్? నౌ విల్ డిస్కస్ కాజెస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. ఓకే, విచ్ ఫ్యాక్టర్స్ హియర్ విల్ డిస్కస్. సో దీంట్లో దీని కంటిన్యూషన్ మనం ఫ్యాక్టర్స్తో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ ద కాజెస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. కాజెస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. Causes of cancer. See, mainly some factors are involved in the, some factors are there. Some factors. Okay, what are the factors here? Some are the physical factors. Physical factors and chemical factors and biological factor. Biological factor, physical, chemical, biological factors. These three types of factors are causes the cancer. Okay, see, what are involved in the, what is physical factors, right? In this physical factor, ionizing radiation. Okay, ionizing radiation like X-rays. X-rays, it is one. Next, non-ionizing radiations.
non-ionizing radiation like UV rays, these are causes the cancer. జనరల్గా మనం అనుకుంటాం ఇప్పుడు యూవీ రేస్ అనేవి క్యాన్సర్ని ఎట్లా కలిగిస్తాయి అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో జనరల్గా ఓజోన్ లేయర్ అనేది సన్ రేస్లో ఉండే యూవీ రేస్ని, హార్మ్ఫుల్ యూవీ రేస్ని ఎర్త్ మీదకి రాకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి మనం ఓజోన్ లేయర్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అనేది ఒకటి ఉంది వర్డ్. ఇప్పుడు యూవీ రేస్ ఎనిమల్కి టచ్ అయితే ఏమవుతుంది అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ, ఎస్పెషల్లీ యూవీ రేస్ అనేవి. సో ఇప్పుడు ఈ యూవీ రేస్ అనేవి మన స్కిన్కి టచ్ అయినాయి అనుకోండి, స్కిన్ అంటే ఏంటి, సెల్స్ కదా. ఈ సెల్స్లో ఉండే ఈ ప్రోటో యాంకోజెన్స్ ఏమైతాయి అంటే ఇన్యాక్టివ్ నుంచి ఈ రేస్ అనేవి యాక్టివేట్ చేస్తాయి. ఈ ప్రోటో యాంకోజెన్స్ అనేవి యాక్టివేట్ అవుతాయి. కాగానే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, కార్సినోజెనిక్ మీన్స్ క్యాన్సర్ ట్యూమర్ క్యారెక్టర్స్, ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్ని స్టార్ట్ అయిపోతాయి వన్స్ ఇది యాక్టివేట్ అయితే. అలా ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్ వల్ల క్యాన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ కెమికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిన్గా మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే టొబాకో ఈజ్ కాజెస్ టు క్యాన్సర్. జనరల్గా ఎవ్రీ మూవీ బిగినింగ్లో టొబాకో అండ్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ కాజెస్ టు క్యాన్సర్. టొబాకో, ఆల్కహాల్, దీస్ ఆర్ ద కెమికల్స్. హౌ దీస్ ఆర్ కాజెస్ ద కెమికల్స్ cancers, how these chemicals are causes the cancer అంటే సేమ్ ఈ కెమికల్ దెన్ అదర్ కెమికల్స్ అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా కొన్ని కాస్మెటిక్స్ ఉంటాయి. కొంతమంది ఎక్కువ హెవీ మేకప్ రెగ్యులర్గా వేస్తూ ఉంటారు. ఈ మేకప్ అంటే కెమికల్స్ కదా. ఈ కెమికల్స్ ఏం చేస్తాయంటే స్కిన్లో ఉండే సెల్స్లో ఉండే ఈ ప్రోటో యాంకోజెన్స్ని యాక్టివేట్ చేస్తాయి. దానివల్ల స్కిన్ క్యాన్సర్స్ వచ్చేస్తాయి. టొబాకో ఉంది, లంగ్ క్యాన్సర్ ఏంటి, థ్రోట్ క్యాన్సర్ ఏంటంటే మన బాడీలో ఉండే థ్రోట్లో ఉండే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైనింగ్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైజెస్ట్ ట్రాక్, వీటి వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ సెల్స్ ఈ టొబాకో నికోటిన్ ఆల్కలైడ్ ఉంది కదా, ఆ నికోటిన్ ఆల్కలైడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇన్యాక్టివ్లో ఉండే ప్రోటో యాంకోజెనిక్ జీన్స్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. దానివల్ల అన్కంట్రోల్డ్ సెల్ డివిజన్ అండ్ కాంటాక్ట్ ఇన్హిబిషన్ ఆబ్సెంట్, నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ లాస్ ఆఫ్ అపాప్టోసిస్ అండ్ యాంజియోజెనిసిస్ అండ్ మెటాస్టాసిస్, ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కనపడతాయి. అందుకే ఈ టొబాకో తాగడం, టొబాకో సబ్ ప్రొడక్ట్ తీసుకోవడం వల్ల క్యాన్సర్ ఎట్లా వస్తుందంటే ఈ కెమికల్స్ అనేవి ఇన్యాక్టివ్లో ఉండే జీన్స్ని యాక్టివ్లో కన్వర్ట్ చేయడం వల్ల క్యాన్సర్ ట్యూమర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. అర్థమైంది కదా. ఎక్కువగా మనము జనరల్గా ఎక్కువ మేకప్ వేసేటువంటి వాళ్ళల్లో, మేకప్ అంటే కాస్మెటిక్స్ అంటే ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా మేకప్ను యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ కనపడుతూ ఉంటాయి అన్నట్టు. ఓకేనా, ఇది మనకు జనరల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే పాయింట్స్. Tobacco and other chemicals are also causes to cancer. Then by the activation of that inactive protoancogens into activated, then these are what is getting that 5 characters of cancers. Okay, next biological factors. So here biological factors ante then oncogenic viruses, oncogenic virus, these are the directly which are enter into the, these are completely retrovirus, these are the retrovirus, ఇవి రిట్రోవైరస్ అన్నట్టు, ఇవి రిట్రోవైరస్. సో ఈ వైరస్లు ఎప్పుడైతే ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్లోకి వెళ్తాయో సెల్ జీనోమ్ మొత్తం ఈ వైరల్ లాగా కన్వర్ట్ అవుద్ది. ఇప్పుడు ఈ వైరస్ నేచర్ ఏంటిది, తక్కువ టైంలో ఎక్కువ మల్టిప్లికేషన్ జరుగుద్ది. ఇప్పుడు దీని జీనోమ్లో ఆ నేచర్ ఉన్నప్పుడు ఇది ఏ సెల్లోకి అయితే వెళ్తుందో ఆ సెల్ నేచర్ కూడా దీని జీనోమ్ కన్వర్ట్ అయినప్పుడు దట్ సెల్స్ ఆర్ ఆల్సో కంటిన్యూస్ టు ద అన్కంట్రోల్డ్ సెల్ డివిజన్. Within a short time, millions and billions of cells are developed in a single area, and that is developed as a new structure. A new structure is now considered as a neoplasia. That neoplasia is nothing but here what? Tumor. The tumor is the malignant tumor. So these are the biological factor. Physical factor, chemical factor, biological factor. These are causes to the cancer, these factors. Okay, so after that
Next we'll discuss types of cancers. So what type of cancers are there? Types of cancers. Okay, types of cancers ఏంటియో చూద్దాం ఇక్కడ. Right, these cancers are, one type of cancers are the sarcoma. Okay, next carcinoma. Next melanoma. Next lymphoma. Next leukemia. సో ఈ లుకేమియాని మనం ఇంకొక నేమ్ తోటి ఏం నేమ్ అంటే బ్లడ్ క్యాన్సర్ లాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. బ్లడ్ క్యాన్సర్. ఓకే, ఇంక్రీజింగ్ ద డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్. ఓకే, సో ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్లో. జనరల్గా కార్సినోమా అంటే ఏంటి, సార్కోమా అంటే ఏంటో చూద్దాం. సార్కోమా, దట్ ట్యూమర్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఆర్ అపియర్డ్ ఇన్ కనెక్టివ్ టిష్యూస్. కనెక్టివ్ టిష్యూస్లో ట్యూమర్స్ ఫామ్ అవుతే వాటిని సార్కోమాగా కన్సిడర్ చేస్తారు. కార్సినోమా అంటే ఎపిథీలియల్ టిష్యూస్లో ట్యూమర్ ఫామ్ అవుతాయి. ఎపిథీలియల్ టిష్యూస్. అండ్ మెలానోమా, మెలానోసైట్స్. ఎస్పెషల్గా స్కిన్ క్యాన్సర్లో మెలానోమా అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. స్కిన్ పిగ్మెంటేషన్ లాస్ ఆఫ్ స్కిన్ పిగ్మెంటేషన్, మెలానోసైట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి దీనివల్ల. ఓకే, లింఫోమా, what is lymphoid tissue, lymphatic system will be affect, lymphatic tissue. Okay, next leukemia, what is increased WBC count, increase WBC count. ఓకే, ఇంక్రీజ్ డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్. ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే పాయింట్స్. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఒక ట్యూమరు సార్కోమా ట్యూమర్ అనుకుందాం. అంటే ఒక కనెక్టివ్ టిష్యూలో ఒక ట్యూమర్ ఫామ్ అయింది. అది మెటాస్టాసిస్ వల్ల బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళింది. అంటే మెటాస్టాసిస్ వల్ల ఒక క్యాన్సర్ సెల్ అనేది సర్క్యులేషన్లోకి వచ్చి త్రూ సర్క్యులేషన్ తోటి బ్రెయిన్కి వెళ్ళింది అనుకుందాం. ఇప్పుడు బ్రెయిన్లో బ్రెయిన్ ట్యూమర్ ఫామ్ అవుద్ది. ఇప్పుడు ఈ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అనేది సెకండరీ ట్యూమర్ ఆఫ్ ద వాట్ ఈస్ సార్కోమా. అంటే ఇప్పుడు బ్రెయిన్లో ఫామ్ అయింది కాబట్టి దాన్ని న్యూరల్ క్యాన్సర్గా మనం డిస్కస్ చేయలేం. ఓకే, అది ఫస్ట్ దేంట్లో స్టార్ట్ అయిన ట్యూమర్ సెల్ అంటే కనెక్టివ్ టిష్యూలో. అది త్రూ మెటాస్టాసిస్ వల్ల సెల్ డివైడ్ అయితే కదా, ఆ సెల్ సర్క్యులేషన్ నుంచి బాడీలో ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఇంకో న్యూ ట్యూమర్ ఫామ్ అవుతున్నాం కదా. అట్లా మన బాడీలో డిఫరెంట్ ఏరియాలో ఎక్కడ స్టాప్ అయితే అక్కడ న్యూ ట్యూమర్ సెల్ ఫామ్ అవుతున్నట్టు. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైమరీ ట్యూమర్ వీఆర్ డిసైడ్ దట్ క్యాన్సర్ ఈజ్ వాట్. ఓకే, సో ఇది మనకు టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే పాయింట్స్ హియర్. Okay, next, how can we are diagnosis of cancer? Okay, so diagnosis, how can we are diagnosis or identify? Diagnosis. Okay, diagnosis అంటే ఇక్కడ మనకు biopsy is one is the biopsy. Okay, so one is the biopsy is there. I'll explain each and every word. Biopsy, it is one. And X-rays, CT scan, and MRI scannings. Okay, next ఇవి అండ్ బ్లడ్ టెస్ట్. ఇందులో మనకు మెయిన్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ద బ్లడ్ శాంపుల్, కలెక్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్ శాంపుల్, దట్ ఈస్ లుకేమియా. ఎందుకంటే లుకేమియాలో ట్యూమర్స్ ఫామ్ కావు, డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ అనేది ఎక్కువ ఇది బ్లడ్లో, అంతేగాని ట్యూమర్స్ ఫామ్ కాదు. విచ్ క్యాన్సర్స్ ఆర్ నాట్ ఫామ్ ద ట్యూమర్, బ్లడ్ క్యాన్సర్ అగైన్. ఎందుకంటే డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ ఎక్కువ ఉన్నదంటే ట్యూమర్ ఫార్మేషన్ జరగదు అన్నట్టు. ఓకే, దీన్ని బ్లడ్ క్యాన్సర్ అనేది బ్లడ్ టెస్ట్తోనే ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, అది లుకేమియా. ఓకే, సో బయోప్సీ ఎట్లా అంటే, ఇప్పుడు ఒక ట్యూమర్ ఫామ్ అయింది బాడీలో, ఆ ట్యూమర్ని సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టిష్యూని రిమూవ్ చేసి, రిమూవ్ చేసిన ట్యూమర్లో సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టిష్యూని
ల్యాబొరేటరీకి పంపిస్తారు. అలా ల్యాబొరేటరీకి పంపించినప్పుడు ఆ ట్యూమర్ అనేది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి గదా! ఆ ఫ్యాక్టర్‌లో ఏ ఫ్యాక్టర్ వల్ల డెవలప్ అయిందనేది మనం ఫైండ్ ఔట్ జేస్తాం. అది ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్ వలన, కెమికల్ ఫ్యాక్టర్ వలన లేదా బయాలజికల్ ఫ్యాక్టర్ వలన ఫైండ్ ఔట్ జేస్తదది. బయోప్సీ. ఓకే. దట్ ఈస్ హిస్టోపాథలాజికల్ స్టడీ అంటారు దాన్ని. టిష్యూస్‌ని సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టిష్యూ ఈస్ సెంట్ టు ద ల్యాబొరేటరీ ఫర్ హిస్టోపాథలాజికల్ స్టడీస్. నెక్స్ట్ ఎక్స్-రేస్, సిటీ స్కాన్, కంప్యూటర్ టోమోగ్రఫీ స్కానింగ్స్ అండ్ ఎంఆర్ఐ మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్ ఇమేజ్. సో, ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ ఈ టైప్ ఆఫ్ స్కానింగ్స్ ఉంటాయన్నట్టు. సో, జనరల్‌గా ఏదన్నా స్కాన్ తీసేటప్పుడు ఆ స్కాన్ అనేది మనకి ఏ కలర్‌లో కనిపిస్తది? బోన్స్ గ్రే కలర్, టిష్యూ గ్రే కలర్‌లో, బోన్స్ వైట్ కలర్‌లో కనిపిస్తాయి స్కానింగ్ ఫిల్మ్‌లో, ఎక్స్‌రే ఫిల్మ్‌లో. సో, ఇప్పుడు ఏ టిష్యూలో అయితే డ్యామేజ్డ్ టిష్యూ సెల్స్ ఉంటాయో అక్కడ బ్లాక్ ఏరియా కనిపిస్తది. ఓకే. ఆ బ్లాక్ ఏరియాని బేస్ చేసుకొని ట్యూమర్ బాడీలో ఎక్కడ ఉన్నదనేది మనం ఈజీగా లొకేట్ చేయగలుగుతాం అన్నట్టు. అక్యురస్‌గా మనం ఫైండ్ ఔట్ చేయడానికి ఏది ఎక్స్-రేస్‌ని కానీ, సిటీ స్కానింగ్ కానీ, ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ కానీ యూజ్ చేస్తారన్నట్టు. ఓకే. నెక్స్ట్ బ్లడ్ టెస్ట్‌ని ఫైండ్ ఔట్ చేసేది ల్యూకేమియా. ల్యూకేమియా. సో, ల్యూకేమియాని ఫైండ్ ఔట్ చేయాలంటే ఏంటి? బ్లడ్ టెస్ట్. బికాస్ దేర్ ఈస్ నో వాట్ ఈస్ ట్యూమర్స్ ఇన్ దిస్. దేర్ ఈస్ నో ట్యూమర్స్. ఇది జనరల్‌గా మనకు దీంట్లో ఫైండ్ ఔట్ చేసే పాయింట్స్. ల్యూకేమియాని ఫైండ్ ఔట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. ల్యూకేమియా. ఓకే. ఇది ల్యూకేమియా. ఇలా మనం ఫైండ్ ఔట్ ఇవి డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్‌లో మనం డిస్కస్ చేసే పాయింట్స్. నెక్స్ట్ go to the treatment. What type of treatment is there? Treatment. Treatment, right. Treatment, one is the surgery. ఒకటేమో సర్జరీ. ఓకే. నెక్స్ట్ కీమోథెరపీ. ఇంకొక ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే కీమోథెరపీ. కీమోథెరపీ. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటిదంటే ఇమ్యునోథెరపీ. ఇమ్యునోథెరపీ. అండ్ నెక్స్ట్ రేడియోథెరపీ. రేడియోథెరపీ. ఓకే. ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ సర్జరీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దట్ ట్యూమర్ ఈస్ ఏబుల్ టు రిమూవ్డ్ బై ద సర్జరీ, then we are conducting the surgery method and just remove that entire tumor tissue from the body, entire tumor tissue from the body. That is surgery. If that tumor is not possible for removing by the surgery, then how can that tumors are dissolved inside the body? Means by the using of chemotherapy, immunotherapy or radiotherapy. ఇక్కడ chemotherapy means some kind of antibiotics and some kind of chemicals are used for the killing the infected cells, means tumor cells, or killing the pathogens. ఓకే. ఇప్పుడు కెమికల్ యూజ్ చేసినా కూడా ఆ ట్యూమర్ తగ్గట్లేదు అంటే నెక్స్ట్ గో టు ద రేడియేషన్ థెరపీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు కొన్ని సార్లు బ్రెయిన్‌లో ఉండే ట్యూమర్‌ని సర్జరీ మెథడ్‌లో తీయలేము. అప్పుడు ఏ ట్రీట్మెంట్ యూజ్ చేస్తారంటే రేడియోథెరపీ, సేమ్ టైమ్ కీమోథెరపీ యూజ్ చేస్తారు. సో, రేడియేషన్ థెరపీ అంటే యూవీ రేస్‌ని మీన్స్ సమ్ యూవీ రేస్‌ని డైరెక్ట్‌గా ఆ ట్యూమర్ మీదకి పంపించేసి ఆ ట్యూమర్‌ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తారు. దానివల్ల ట్యూమర్ అండ్ మెటాస్టాసిస్ మొత్తం ఆగిపోద్ది. న్యూ ట్యూమర్ సెల్స్ ఫార్మ్ కాదిక. సో, బట్ ఈ ప్రాసెస్‌లో సో మెనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ అపియర్డ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్. సో, బై ద యూజింగ్ ఆఫ్ దిస్ కీమోథెరపీ, దట్ మెయిన్ సింప్టమ్ ఈస్ ద హెయిర్ లాస్. అండ్ రేడియేషన్ థెరపీ యూజ్ చేసేటప్పుడు దాని స్కిన్ పిగ్మెంటేషన్ విల్ లాస్. ఓకే. స్కిన్ పిగ్మెంటేషన్ అనేది లాస్ అవుద్ది. మెలనోసైట్స్ అనేవి డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి ఈ రేడియేషన్ థెరపీ వల్ల. అండ్ కీమోథెరపీ వల్ల హెయిర్ మొత్తం లాస్ అవుద్ది. హెయిర్ లాస్ అయ్యి ఊడిపోతది మొత్తం. ఇవి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్‌గా ఉంటాయి. అండ్ ఇప్పుడు మల్టిపుల్ ట్యూమర్స్‌ని ఫైండ్ ఔట్ చేయడానికి ఇమ్యునోథెరపీని వాడతారు. సో, ఇన్ దిస్ ఇమ్యునోథెరపీ
what are used for the immunotherapy means here alpha, what is interferons are used here for this alpha interferons, ఆల్ఫా ఇంటర్ఫెరాన్స్ ని యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ, ఆల్ఫా ఇంటర్ఫెరాన్స్ ని యూజ్ చేస్తారు. ఈ ఆల్ఫా ఇంటర్ఫెరాన్స్ లో ఏంటి అసలు ఇంటర్ఫెరాన్స్ అంటే ఏంటివి అంటే జనరల్గా సైటోకైనిన్ బ్యారియర్ మనం ఇమ్యూనాలజీలో డిస్కస్ చేసినాం. సో ఫ్రమ్ ద ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ ద ఇంటర్ఫెరాన్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ and based on the presence of interferons surrounding the infected cell the immunity cells are can be identified and destroy the infected cell. అది దాని ఫంక్షన్ యాక్చువల్గా. కానీ బాడీలో డిఫరెంట్ ఇప్పుడు ఈ క్యాన్సర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ ఈ ఇంటర్ఫెరాన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయదు. అప్పుడు మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటర్ఫెరాన్స్ని బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తే, ఓకే, కొన్ని స్టెయిన్స్ని యూజ్ చేసి ఇంజెక్ట్ చేస్తే ఎక్కడైతే ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ ఉంటుందో ఈ ఆల్ఫా ఇంటర్ఫెరాన్స్ వెళ్ళి ఆ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ సరౌండింగ్లోకి అటాచ్ అవుద్ది. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని లొకేట్ చేయడమా లేకపోతే డిస్ట్రాయ్ చేయడమా జరుగుద్ది. మన బాడీలో ఉన్న ఇమ్యూనిటీ సెల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ సెల్స్ని ఫంక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేసి దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తాయి. ఇది మనకు ఇమ్యూనోథెరపీ అంటే బై ద యూజింగ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఇంటర్ఫెరాన్స్ enhance or increase the immune system functions, immune cells function for easy locating the what is that infected cell by the immune cell. ఆ క్యాన్సర్ ట్యూమర్ సెల్ బాడీలో ఎక్కడుందో ఈ ఇంటర్ఫెరెన్స్ దానికి అటాచ్ అయినప్పుడు ఇమ్యూన్ సెల్స్కి దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఈజీ అవుద్ది. ఈజీ అయితే ఏంటి ఇమ్మీడియట్గా ఈ టీ హెల్పర్ సెల్ సైటోటాక్సిక్ టీ లింఫోసైట్స్ ఏం చేస్తాయి ఆ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తాయి అన్నట్టు. దానివల్ల న్యూ ట్యూమర్ ఫామ్ కావడానికి అవకాశం ఉండదు. ఇవి ట్రీట్మెంట్ మెథడ్లో డిస్కస్ చేసే పాయింట్స్ ఏంటివి సర్జరీ అండ్ కీమోథెరపీ, ఇమ్యూనోథెరపీ, రేడియేషన్ థెరపీ ఇలా ఉంటాయి. See, up to here this is the cancer information. In this cancer we are discussed about what are symptoms, tumors formation ఈ ట్యూమర్స్లలో and increased WBC and the study of tumor is oncology, oncogenes and two types of tumor, benign tumor, malignant. We are clearly discussed this. Okay, after this what is ఆంకోజెనిక్ అండ్ ప్రోటో ఆంకోజెన్స్ ఏంటి ఎట్లా యాక్టివేట్ అవుతుంది ఇన్యాక్టివ్ ప్రోటో ఆంకోజెనిక్ జీన్స్ అనేవి అంటే ఫిజికల్, కెమికల్ అండ్ బయాలజికల్ వీటి స్టిమ్యులేషన్ వల్ల యాక్టివేట్ ట్యూమర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ కార్సినోమా, సార్కోమా, మెలానోమా, లింఫోమా, ల్యూకేమియా. సో దిస్ వన్ అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ what are treatment diagnosis biopsy and x-ray, CT scan, MRI scanning, these are and treatments these are. So this is the information regarding the cancer. Okay, after that we will discuss that TDA abuses in this. Okay, next we will go to TDA abuses. TDA abuses. Okay, so T for here tobacco, D for drugs and A for alcohol, So these three abuses we will discuss now. Okay, so next TD abuses tobacco, T for tobacco, D for drug and A for alcohol. So now we will discuss about each and every point in this tobacco, drug and alcohol. By the abusing of these things or molecules, then what type of effects are there in our body we will discuss. Okay, first tobacco. Okay, so from the last 400 years, okay, the tobacco is there and it is also produced by the agriculture process and it is also used by the human being. And what purpose the tobaccos are used means especially for the medicinal purpose. Especially this tobacco is used for medicines preparation as a limited quantity nowadays also.
But by the abuse, by the over consumption of these tobacco, it is causes to the some health disorders, some diseases in human beings. So when we have to take above the normal quantity of this tobacco, it is causes to the disease. Right? How the tobacco is causes to the disease means the presence of alkaloid, particular alkaloid. That is, that alkaloid is the nicotine. The presence of nicotine alkaloid within the tobacco, it is causes to the cancers. And and especially then what is mode of use, mode of abuse of tobacco. The tobacco can be abused by the smoking, at the same time by the what is the usage of what is some tobacco, some products. Tobacco products are what? Pan, jarda, gutka, tambaku, amber, different tobacco products are there. అంటే ఇప్పుడు టొబాక్ని డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ దాన్ని తీసుకునే దానికంటే ఎక్కువ తీసుకుంటే టొబాకోలో ఉండే నికోటిన్ వల్ల కొన్ని డిసీజెస్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇంతకుముందు కెమికల్ ఫ్యాక్టర్లో తీసుకున్నాం కదా క్యాన్సర్లో, అంటే ఇవి ఇన్యాక్టివ్గా ఉండే జీన్స్ని యాక్టివేట్ చేస్తాయి. దానివల్ల ఏమైందంటే అన్కంట్రోల్డ్ సెల్ డివిజన్ జరిగి క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు స్మోక్ చేస్తున్నాడు, ఓకే, మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే దీనివల్ల స్మోకింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ స్మోకింగ్ వల్ల మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటి? సో స్మోక్ అనేది వస్తుంది. ఈ స్మోక్లో సో వాట్ స్మోక్ ఈజ్ ఇన్హాల్డ్ ఇన్ టు ద లంగ్స్. ఓకే, విదిన్ ద స్మోక్, ఓకే, విదిన్ ద వాట్ ఈస్ స్మోక్, what is more carbon monoxide is there, more carbon monoxide. ఓకే, సో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఎక్కువగా ఈ స్మోక్లో ఉండడం వల్ల హిమోగ్లోబిన్కి ఎఫినిటీ అనేది కార్బన్ మోనాక్సైడ్తో ఎక్కువగా ఉంటుంది, దేనికంటే ఆక్సిజన్ కంటే. అంటే ఇక్కడ హిమోగ్లోబిన్ ఎఫినిటీని ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. హిమోగ్లోబిన్ ఎఫినిటీ, ఓకే, హిమోగ్లోబిన్ ఎఫినిటీ with more carbon dioxide, what is compare with that more carbon dioxide and carbon dioxide, then after oxygen, then after carbon dioxide. Okay, so first preference ఏంటంటే హిమోగ్లోబిన్ can more affinity for binding with carbon monoxide than the oxygen. Okay, carbon monoxide than the oxygen. Then after the hemoglobin can bind with carbon dioxide affinity, means hemoglobin affinity with carbon dioxide more than the oxygen. అంటే ఇక్కడ ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇక్కడ 4 కార్బన్ మోనాక్సైడ్స్ ఉన్నాయి, 4 ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ హిమోగ్లోబిన్ 4 పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ ఉన్నాయి. జనరల్గా whenever the carbon monoxide is not available, these 4 oxygen molecules can bind with 4 polypeptide chains, thereby one hemoglobin can bind with 4 oxygen molecules. But by the presence of the carbon monoxide, compare with these oxygen molecules, okay, compare with these oxygen molecules, these carbon monoxide, what is the hemoglobin first what is bind with the carbon monoxide in this polypeptide chains than the oxygen. అంటే ఇప్పుడు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఆక్సిజన్ ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే ఈ ఆక్సిజన్ కంటే ముందు కార్బన్ మోనాక్సైడ్కి అట్రాక్ట్ కావడానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది, ఎక్కువ ఎఫినిటీ ఉంటుంది హిమోగ్లోబిన్కి. దానివల్ల ఈ ఆక్సిజన్ ప్లేస్లో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వచ్చి అటాచ్ అవుద్ది. ఇప్పుడు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఈ పాలీపెప్టైడ్ చైన్కి అటాచ్ అయినప్పుడు ఆక్సిజన్ బైండ్ కావడానికి ప్లేస్ ఉండదు, దానివల్ల బ్లడ్లోకి బాడీలోకి ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అందుకే నార్మల్ పర్సన్తో కంపేర్ చేస్తే స్మోకింగ్ పర్సన్లో ఉండే ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ రేటు తక్కువగా ఉంటుంది. రీజన్ ఏంటంటే అతను స్మోక్ చేసేటప్పుడు ఆ స్మోక్లో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఉంటుంది, ఆ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఆక్సిజన్ని హిమోగ్లోబిన్ తోటి బైండ్ కానియదు, దానివల్ల
బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది స్మోకింగ్లో. సేమ్ టైమ్ ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కార్సినోజెన్. ఇట్ ఈస్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ కార్సినోజెన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ లీడ్స్ టు కాజెస్ టు ద క్యాన్సర్. ఇట్ ఈస్ స్టిమ్యులేటింగ్ టు ద ప్రోటోయాంకోజెన్స్ ఫర్ యాక్టివేటింగ్. దానివల్ల క్యాన్సర్ ట్యూమర్స్ కూడా క్యాన్సర్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టోటల్ డైజెస్టివ్ ట్రాక్లో. ఓరల్ క్యాన్సర్, థ్రోట్ క్యాన్సర్. ఇప్పుడు టొబాకో సబ్ ప్రొడక్ట్స్ని మాస్టికేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఓరల్ క్యాన్సర్, థ్రోట్ క్యాన్సర్స్ స్మోకింగ్ వల్ల ఇది. అయితే ఇక్కడ స్మోకింగ్ అనేది డైరెక్ట్ స్మోకింగ్ ఉంటుంది, ఇండైరెక్ట్ స్మోకింగ్ ఉంటుంది. డైరెక్ట్ స్మోకింగ్ ఈజ్ దేర్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్మోకింగ్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, ఇక్కడ డైరెక్ట్ స్మోకింగ్ ఉంటుంది, సేమ్ టైం ఇండైరెక్ట్ స్మోకింగ్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే రైట్, డైరెక్ట్ స్మోకింగ్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్మోకింగ్ ఆల్సో దేర్. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ స్మోకింగ్ అంటే ఏంటి, ఇండైరెక్ట్ స్మోకింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో డైరెక్ట్ స్మోకింగ్ అంటే హూ ఆర్ డైరెక్ట్లీ టేకింగ్ ద సిగరెట్, హూ ఆర్ డైరెక్ట్లీ యూజింగ్ ద సిగరెట్, దాన్ని డైరెక్ట్ అంటారు, వాళ్ళకు ఎఫెక్టే. ఆఫ్టర్ యూజింగ్ దట్ జనరల్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ టేకింగ్ స్మోకింగ్, what smoke is released from that person, okay, that smoke is also released from the mouth. Okay, then after it is released into the air, and who are inhale that released smoking, into that person also this carbon monoxide is enter. అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా స్మోక్ చేసిన వాళ్ళు డేంజరే, స్మోక్ చేస్తూ రిలీజ్ చేసిన స్మోక్ని అదర్ పర్సన్స్ ఇన్హాల్ చేస్తారు కదా, వాళ్ళకు డేంజరే. సో ఇండైరెక్ట్గా స్మోకింగ్ తీసుకునే వాళ్ళని ఇండైరెక్ట్ స్మోకర్స్ అంటారు, వాళ్ళని ఇండైరెక్ట్ స్మోకర్స్ అంటారు. ఇప్పుడు అంటే ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక ఫాదర్ ఉన్నారు అనుకోండి, అతను స్మోక్ చేస్తున్నాడు ఇంట్లో. స్మోక్ చేసినప్పుడు అతను రిలీజ్ చేసిన స్మోక్ని సరౌండింగ్ హౌస్ మెంబర్స్ కూడా తీసుకుంటే వాళ్ళకు కూడా ఈ డిసీజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్మోకింగ్ అంటారు. దాన్ని యాక్టివ్ స్మోక్, ప్యాసివ్ స్మోక్ అనే వర్డ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ ఇలా మనకు స్మోకింగ్లలో డిస్కస్ చేయొచ్చు. అండ్ టొబాకో సబ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఈ టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్ని కలిగిస్తాయి. అంటే ఆక్సిజన్ కంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్తో హిమోగ్లోబిన్కి ఎక్కువ ఎఫినిటీ ఉంటుంది. దానివల్ల ఈవెన్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ అవైలబుల్గా ఉన్న కార్బన్ మోనాక్సైడ్ తోటి హిమోగ్లోబిన్ బైండ్ అవుద్ది. అప్పుడు బ్లడ్లో ఆక్సిజన్ లెవెల్ తగ్గిపోతుంది. ఇది టొబాకోకి రిలేటెడ్ ఫ్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. ఓకే, సో రిమైనింగ్ జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఆర్ దేర్, బట్ దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ పాయింట్స్. ఓకే, ఎందుకు ఇక్కడ కొంచెం నేను ఎలాబరేట్ చేయట్లేదంటే ఎనఫ్ ఇది మనకు నీట్ పర్పస్లో ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవుతుంది. విచ్ ఆల్కలైడ్ ఈస్ ప్రజెంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ కార్బన్, వాట్ ఈస్ నికోటిన్ అండ్ స్మోకింగ్ మీన్స్ ఇది ఎనఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నీట్ లెవెల్లో, ఇంతకన్నా డెప్త్ అవసరం లేదు. అండ్ ఇది టొబాకోకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ గో టు డ్రగ్స్. నెక్స్ట్ మనం డ్రగ్స్ని డిస్కస్ చేద్దాం. సో different types of drugs are there and these drugs are also used to the medicine preparation. Generally in the biodiversity more than 25,000 species of plants are which are able to produce some kind of drugs. The drugs are used to the medicine preparation directly and some plants are used as a traditional medicines. ఓకే, సో ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్స్ అంటే జనరల్గా కొన్ని విలేజెస్లలో కొన్ని చెట్టు రసాలు, ఆకు రసాలు అంటారు కదా, వాటిని డైరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తారు. అంటే వాటిలో ఒక కైండ్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఉంటుంది, కెమికల్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా, సో అయితే ఇప్పుడు ఈ డ్రగ్స్ లిమిటెడ్ క్వాంటిటీలో యూజ్ చేస్తే దీస్ ఆర్ యూస్ఫుల్ టు ద హ్యూమన్ బాడీ. బట్ వెన్ దీస్ డ్రగ్స్ ఆర్ అబ్యూస్డ్ మీన్స్ above the normal usage by the human being, that is leads to the disorder. Okay, now we will discuss some type of drugs here. So one type of drugs are the one type of drug, opioids. Okay, next cannabinoids. These are second type of drugs, cannabinoids. అండ్ థర్డ్ కొకైన్. ఓకే, ఇట్లా 3 టైప్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ని మనకు యాజ్ ఫర్ ఎన్సీఆర్టీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. స్ట్రక్చర్ కూడా ఉంటుంది, ఒకసారి చూడండి. రైట్, ఓపియాయిడ్స్.
These opioids are obtained from Papaver somniferum plant. Papaver somniferum. Papaver somniferum. It is the plant. So, vernacular name is Nalla Mandu Mokka. దీన్నే నల్ల మందు మొక్క అంటారు. దీన్ని నల్ల మందు మొక్క అనే పేరుతో పిలుస్తారు ఇది. సో కామన్ నేమ్ ఏంటంటే ఓఫియం పాపీ ప్లాంట్, కామన్లీ కాల్డ్ పాపీ ప్లాంట్. దీన్ని పాపీ ప్లాంట్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ ఓఫియం పాపీ ఆర్ పాపవర్ సోమ్నిఫెరమ్ ప్లాంట్, okay, these opioids are extracted. Okay, the opioids are extraction of these medicines, latex of this plant, latex of poppy plant, latex of poppy plant. So from this plant directly obtain the what is morphine. Morphine is directly obtained from this plant. It is the direct what is drug. Okay, what are the characters of this morphine? So it is a white crystals. It is the white crystals. Okay, white crystals, and along with this odorless. It is the nature of the morphine. So what are the functions, what are the effects of this what is this morphine? జనరల్ గా ఈ మార్ఫిన్ ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు నార్మల్ గా మెడిసిన్స్ లో అంటే who are it is used for the pain killer. It is used to the pain killer. It is used to the pain killer first. Okay, right. పెయిన్ కిల్లర్ అంటే ఏంటి? హూ ఆర్ అండర్ గోస్ టు ద సర్జరీ, టు దట్ పర్సన్స్ దీస్ డ్రగ్స్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేట్ టు దట్ పేషెంట్. అంటే సర్జరీ చేయడానికంటే ముందు ఈ మార్ఫిన్ని ఆ పర్సన్ బాడీలోకి అడ్మినిస్ట్రేట్ చేస్తారు. దానివల్ల సిజేరియన్ చేసేటప్పుడు పెయిన్ రాదు. ఇవి మార్ఫిన్ ఇవి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దట్ అనదర్ opioid is, okay, I'll explain this second one later. Okay, right here another opioid is, that is the heroin. How the heroin is produced means it is produced by the diacetylation of morphine. Diacetylation of morphine. Diacetylation of morphine, that is clear. And what are the effects of this effects? It is a sedative drug. Sedative means slow down the body functions. Slow down the body functions. Slow down the body functions, and it is giving the relaxation. It is one. Slow down. It is it is the function is sedative drug. Slow down the body function. It is completely. And another name of the heroin. Another name of heroin. The another name of heroin is what is? It is commonly called as a smack. It is commonly called as a smack. What are mode of abuse? Mode of abuse. Mode of abuse: chewing, snorting, like inhale through the nostril, and injection. Okay, injection way, mastication way, and snorting way.
Three ways these drugs are can be used. Understood? These are the opioids. Okay. After this, next go to second type of drugs, cannabinoids. Cannabinoids. Okay. Before this, one more point is there here. Before this, here one more point. The opioid receptors. Opioid receptors. Opioid receptors are present in gastrointestinal tract. Okay, opioid receptors are present in gastrointestinal tract and central nervous system. Okay, opioid receptors are present in gastrointestinal tract in the alimentary canal. Next, central nervous system. Okay, that is, and cannabinoids. From which plant the cannabinoids are obtained? Means cannabis sativa. Cannabis. Cannabis sativa. Cannabis sativa. So it is the plant. And the vernacular name is the Ganzai mocca. Ganzai mocca it is. It is commonly called as Ganzai mocca. And how can the cannabinoids are extracted? Means flower tops. Flower top and that is leaves. These are extracted. Okay, extraction of this drug. This is flower tops and leaves. It is. And so the receptors are present in the receptors of cannabinoid, especially these are present in central nervous system, and effect of this drug effects the effects of this drug, what is cardiovascular system. It is affecting to the cardiovascular system. Cardiovascular cardiovascular system becomes active. Cardiovascular system. Okay, so in this what is the function of these cannabinoids? Means which is increase the blood pressure. It is act on the heart, then heart rate will be increased, then cardiac output will be increased. By the increasing the cardiac output, what happen that to the body tissues above the normal amount of oxygen and nutrients are available. దానివల్ల ఏమవుద్దంటే తక్కువ టైంలో ఎక్కువ ఎనర్జీ సెల్కి అందిందంటే ఎక్కువ ఏటీపీస్ ప్రొడక్షన్ జరుగుద్ది. ఎక్కువ ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ జరిగిందంటే బాడీ మొత్తం యాంగ్జైటీగా ఉంటుంది. సో దానివల్ల బాడీ దట్ పర్సన్ పర్ఫార్మెన్స్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. అంటే బాడీ యాంగ్జైటీగా ఉందంటే ఆ పర్సన్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. సో అందుకే ఎస్పెషల్లీ దీస్ cannabinoids are used by the sports persons. Okay, sports persons are mostly used. Sports persons, some sports persons are used. Okay, some sports persons are used these drugs for the increasing their body function. And which drugs are identified in doping test? Okay, డోపింగ్ టెస్ట్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేసే డ్రగ్స్ ఏంటి అంటే కన్నాబినైడ్స్. ఎందుకంటే ఇవి బాడీ కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి దానివల్ల. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ కన్నాబినైడ్స్. టైప్స్ ఆఫ్ cannabinoids. Types of cannabinoids. Okay, so different types of cannabinoids are there. In this, ganza, it is one. Chara, it is one. Hashish, it is one. And marijuana. So these are the subproducts of cannabinoids. Like గంజాయిలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఇవే. గంజాయి అంటారు కదా, రైట్? ఈ కైండ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్.
గంజా, చారా, హాషిష్, మారిజువానా. ఇవి ఏంటివి? దీంట్లో సబ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటారు వీటిని. ఇది కనాబినాయిడ్స్. ఓకే. కనాబినాయిడ్స్ ఇవి. స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ యూజ్ చేసే డ్రగ్ ఏంటిదంటే కనాబినాయిడ్సే. అండ్ డోపింగ్ టెస్ట్‌లో ఫైండ్ ఔట్ చేసే డ్రగ్ ఏంటిదంటే కనాబినాయిడ్సే. అండర్‌స్టూడ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు ఇది. సో, ఇలా మనకు కనాబినాయిడ్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ కొకైన్. నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద కొకైన్. Okay, next we'll go to the cocaine. See, it is the third type of drug, cocaine. Okay, cocaine, it is identified from the Erythroxylum coca. Erythroxylum coca plant. Okay, it is obtained from Erythroxylum coca plant. That is one. And after that, so the native of coca plant, native of coca plant. Okay, see, and Erythroxylum coca plant, the native place of this cocaine, South America. Okay, so it is grow only in South American soil only. Okay, ఇది సౌత్ అమెరికన్ సాయిల్లో మాత్రమే గ్రో అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్రో ఇన్ అవర్ సరౌండింగ్. ఓకే, అండ్ రిసెప్టార్స్ ఆర్ these cocaine receptors are present in central nervous system, and by the presence of this cocaine inside the, when the central nervous system can receiving this cocaine, immediately the dopamine hormone level will be increased. And what are the effects of this dopamine or this cocaine? This is the effect. Okay, it is causes to euphoria sensation. Euphoria, complete body relaxation is there. Same thing. Okay, same thing here. What happened in the heavy concentration of, by the abuse of above the normal quantity, this leads to hallucinogens. Hallucination మీన్స్ ఈ కొకైన్కి హాల్యూజినోజెనిక్ ప్రాపర్టీ కూడా ఉంటుంది. హాల్యూజినేషన్ అంటే ఏంటి? దెన్ ఇమాజినేషన్, ఉన్నది లేనట్టుగా ఊహించుకోవడం, ఇమాజినేషన్లో ఉంటుంది అన్నట్టు. అండ్ కామన్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కొకైన్, ఇట్ ఈస్ కామన్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కోక్. అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కొకైన్, it is commonly called coke. What is morphine? Heroin is commonly called smack. Cocaine is commonly called coke. Idi. And along with the cocaine, some other plants are also having a hallucinogenic property. That plants are Datura, Atropha belladonna, and LSD, lysergic and diethyl amides, LSD. So these are the drugs. Okay, these are the drugs. See, morphine, what is opioids, cannabinoids, cocaine. These three types of drugs are there. And after that, next we'll discuss the what is third type of TDS, that is alcohol. Okay, next one is the alcohol. Alcohol. See, the alcohol is also one of the, what is, it is also causes to different types of disorders, especially who are addicted to the alcohol. Okay, addiction and dependence conditions are appear. I'll explain that. Especially when the pregnant woman addicted to the alcohol, when the fetus is growing inside the mother uterus, that fetus growth will not properly. Same time, so many physical deformities are there in the growing fetus. And who are addicted to the alcohol, and that persons are suffered by the liver cirrhosis. That persons are suffered by the liver cirrhosis. That persons are suffered by liver cirrhosis disease. Understood? And these are so many effects are there, so many effects. Some type of cancers by the presence of high concentration of acidic nature, means alcohol.
And here some addiction and dependence word is there, and prevention is better than cure points are also there in this alcohol, along with these some other drugs here. For example, addiction and dependence. For example, without take one person is addicted to the alcohol or drug or tobacco, whatever. Without that addicted what is a substance, okay, if that is not available, okay, that fun that person psychological feelings are completely different. ఒక పర్సన్ ఒక దానికి ఎడిక్ట్ అయితే మళ్ళీ ఆ ఆల్కహాల్ కానీ డ్రగ్ కానీ అతనికి అవైలబుల్గా లేకపోతే అది మళ్ళీ ఆ పర్సన్లోకి వెళ్ళేంత వరకు, ఓకే, సమ్ మెంటల్ డిజార్డర్స్ అనేవి ఆ పర్సన్లో సైకలాజికల్ ఫీలింగ్స్ అనేవి కనపడతాయి. జనరల్గా మన సరౌండింగ్లో కూడా చాలా మందిలో ఈ డిజార్డర్ని చూస్తాం, ఎడిక్షన్ అండ్ డిపెండెన్స్. కొంతమంది ఉంటారు, ఇప్పుడు ఎర్లీ ఆల్కహాల్కి కానీ లేదా డ్రగ్స్ కానీ టొబాకో కానీ ఎడిక్ట్ అయిన వాళ్ళు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ స్మోకింగ్కి ఎడిక్ట్ అయిన అనుకోండి. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఈవెన్ స్మోక్ చేయండి బాత్రూమ్ కూడా వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. డ్రగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్. వితౌట్ ఆల్కహాల్ దట్ పర్సన్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు స్లీప్ ఇన్ ద నైట్ టైం. ది డ్రగ్ సేమ్ థింగ్. దాన్ని డిపెండెన్స్ అంటారు. ఎడిక్ట్ కావడము, ఎడిక్ట్ అయిన తర్వాత దాని మీదనే డిపెండ్ కావడము. అది అది లేకపోతే మీన్స్ ఆల్కహాల్ అవైలబుల్‌గా లేకపోతే ఆటోమేటిక్‌గా ఆ పర్సన్‌లో సైకలాజికల్ ఫీలింగ్స్, సైకలాజికల్ మూడ్ స్వింగ్స్ అనేవి ఉంటాయన్నట్టు. ఆఫెన్ దెన్ మూడ్ స్వింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ థీస్ పర్సన్స్. ఓకే. ఇట్లాంటి డిజార్డ్. అండ్ ప్రివెన్షన్ ఈస్ బెటర్ థాన్ క్యూర్, వన్ కొటేషన్ ఈస్ దేర్. సో దీంట్లో మనం కొటేషన్ సమ్ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ అవాయిడ్ ద అన్‌డ్యూ ప్రెషర్ పేరెంట్స్. నెక్స్ట్ పీర్స్, వాట్ ఈస్ పియర్స్ మీన్స్ సేమ్ ఫ్రెండ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఒక క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఒకరు ఎడిక్ట్ అయినారు. సో ఇన్ఫార్మ్ టు ద టీచర్ ఆర్ టు ద ఐదర్ టు ద పేరెంట్స్. ఒక ఫ్రెండ్, ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, ఒకడు ఎడిక్ట్ అయిపోయినాడు. ఎడిక్ట్ అయిన విషయాన్ని ఫ్రెండ్స్ కన్నా ఆళ్ళ పేరెంట్స్ కన్నా చెప్పాలి, లేదా టీచర్ కన్నా ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. ఓకే. ఒక పర్సన్ కంప్లీట్ ఎడిక్ట్ అయిపోయినాడు. దెన్ గివ్ ద కౌన్సెలింగ్ అండ్ మెడికేషన్. సో ఇప్పుడు ఒక ఎడిక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత అతనికి మెడికేషన్ ఇవ్వాలి, కౌన్సెలింగ్ ఇవ్వాలి. అసలు ఎడిక్ట్ కావడానికి రీజన్ ఏంటంటే ప్రెషర్. ఏంటి ఇప్పుడు స్కూల్ కానీ ఏదైనా వాటెవర్ థింగ్, కాలేజెస్ అయినా ఎడిక్ట్ అవుతున్నారు అనంటే ఎస్పెషల్‌గా 14-24 ఏజ్ చిల్డ్రన్స్ ఆర్ మోస్ట్‌లీ అడిక్టెడ్ టు థీస్ డ్రగ్స్. ఎందుకు అనంటే వెన్ దే ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ స్కూలింగ్, వెన్ దే ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ కాలేజెస్ ఫర్ ద ప్రెషర్ ఇన్ ద కాలేజ్ ఫర్ గెట్టింగ్ ద స్కోర్ ఆర్ సీట్ వాటెవర్ థింగ్. వాట్ ప్రెషర్, ఇంటి దగ్గర ప్రెషర్, పేరెంట్స్ ప్రెషరు, కాలేజ్‌లో టీచర్స్ ప్రెషర్, ఇట్లాంటి ప్రెషర్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎడిక్ట్ అయిపోతారు. ఎడిక్ట్ అయిపోయి వాటి నుంచి రిలాక్సేషన్ కోసం వీటికి ఎడిక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ ప్రెషర్‌ని అవాయిడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఉన్న పిల్లల్లో వాళ్ళకి తెలిసిందనుకోండి, టీచర్‌కి కానీ, పేరెంట్స్ కానీ ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వాడు ఎడిక్ట్ అయిందంటే మెడికేషన్ అండ్ కౌన్సెలింగ్ ఇవ్వాలి. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్‌లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఇదంతా జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటది. ఒకసారి క్లియర్‌గా చూడండి. సో అప్ టు హియర్ దిస్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజ్. Okay, so right up to here this is a human health and disease topic is over. In the next class we'll start the new topic. Okay, until that keep watching these videos, and we'll discuss and we'll meet with next class. Okay, right, thank you everyone, we'll meet in the next class.